This conference will now be recorded. So good evening all. Today's topic name is AWS account creation. That is the first one, and second topic is instance creation using AWS console. Okay. So I already give approvals for 33 members. So please check your mails first. Already educate accounts. Now to create educator account. Okay, wait. I'll create that account also. Okay. So first we can do educate. So after that we will create a educator account. Okay. So in this meeting, we have 48 members. First, check your mail IDs. So you'll get mail from AWS Educate Support. So please respond. Yeah. So Anant. So please share your screen. I'll make you a presenter. So please share your screen now. So you are using laptop, right? Anant, please share your screen right now. So I'll make you a presenter. So please respond. సో మీకు అకౌంట్ ఆల్రెడీ ఉంటే క్రియేట్ చేయని అవసరం లేదండి. ఆ అకౌంట్ నే ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. డోంట్ వరీ. ఓకే. సో అనంత్ ప్లీజ్ షేర్ యువర్ స్క్రీన్ నౌ. సో ఇఫ్ anyone got mail from AWS Educate side, so please respond. Yeah. No, sir. No, sir. సో అవుట్ ఆఫ్ 52. సో 52లో ఎవరికైతే రాలేదు ఒకసారి వెయిట్ చేయండి. సో 52లో ఎవరికైతే రాలేదో వాళ్ళు ఈ ఫామ్ ని ఫిల్ చేయండి ఒకసారి. సో ఈ ఫామ్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే మనకి సో సమ్ డిఫరెంట్ మెయిల్ ఐడి ఇవ్వండి. అంటే ప్రీవియస్ గా ఇచ్చిన మెయిల్ ఐడి కాకుండా ఆల్టర్నేటివ్ మెయిల్ ఐడి లైక్ న్యూ మెయిల్ ఐడి. ఓకే. సో ఎందుకు మీకు అప్రూవల్స్ కాలేదు అంటే ఐ థింక్ యూ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ AWS Educate accounts in previous year or previous days. So now we have only 33 applications approved. So in this console we have done 33 applications. Okay. So 33 members already mails vachini, but no one is responding. So no one is responding. Okay. Sai Kumar, I'll make you a presenter. Please share your screen now. So Sai Kumar, I'll make you a presenter. Now share your screen. Sai Kumar, already me, yeah, okay. So again back to inbox. So once again back to inbox. So again back to inbox. So you already get a mail from AWS Educate Support. So where is that mail? Yeah, so that is the mail. That mail is from AWS Educate Support, and that mail subject is your AWS Educate application. So now open that mail ID. Open that mail. So now open that mail and then click here to complete your AWS application process. So you just click on here link. So that is in middle of the screen. So you just click on here link. So this is the registration process. So please do carefully. Okay.
So it will be redirected to the AWS console, AWS Educate console. This is our AWS Educate console. So in this console, they will ask some details like first one is institution name. Institution name is Andhra Pradesh State Skill Development Corporation. So that is the default field. No need to change any college name or your college name. Okay. So the next field is country. Country is nothing but India. So next field is country. So country is India. So the next third field is first name. First name is nothing but your initial. So first name is nothing but your initial name, and last name is your name. So that is the fourth field, and fifth field is your mail ID. That is also default. Okay. So the next, select graduation month. So graduation month is nothing but your outgoing year. Your outgoing in your college. Your outgoing month in your college. I think 7, 6, or 5. So choose anything. Okay. So the next, graduation year. Graduation year is 2021. So you are final year. So the graduation year is 2021. So if you are third year, the graduation year is 2022. So if you are second year, the graduation year is 2023. Okay. So the next field is birth month. Choose your birth month. So choose your birth month. So the next one is birth year. So the birth year must be 2000 or 2000, less than 2000 or equal to 2000. Okay. సో ఇక్కడ 2000 కంటే అబోవ్ ఇవ్వకండి. 2000 కంటే అబోవ్ ఇవ్వడం వల్ల మనకు వచ్చే డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే చిల్డ్రన్ అకౌంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. చిల్డ్రన్ అకౌంట్ లో మనం ల్యాబ్ కన్సోల్స్, మన కన్సోల్ లో ఉన్న ల్యాబ్స్ ఏమి ప్రాక్టీస్ అవడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. ఓకే. సో దట్స్ వాట్ యు ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ less than 2000 or equal to 2000. Okay. So 1999 is okay. So I'll again repeat you. First field is institution name. Institution name is Andhra Pradesh State Skill Development Corporation. That is the default field. And the second field is country. Country is India. And third field is your first name. That is nothing but your initial. And fourth one is your name. So and fifth field also default. So fifth field is your personal mail ID. So personal mail, that is your account username also. So that mail ID is your account username. Okay. So the next seventh field is graduation month. Graduation month is nothing but your outgoing year in your college. So I think 05 or 06 or 07. So we can choose anything, any number. Okay. So the next graduation year is 2021. If you are final years, the graduation year is 2021. So if you are third years, the graduation year is 2022. So if you are second year, the graduation year is 2023. Okay. So the next birth month. So you can choose your birth month, and birth year is less than 2000 or equal to 2000. Okay. So promo code is optional. No need to assign any promo code. So after that, click on I am not a robot checkbox. After that, click on I am not a robot checkbox. So you just confirm that verification, like mountains or hills. Yeah, then next click on verify. So once confirmation was done, after that click on next button. So that button is in bottom of the screen. Okay. So this is the last step. This step called terms and conditions. You just agree the terms and conditions. So scroll down to last. So by default, the option is disabled. You just scroll down to last. After that, the option is highlighted. You just click on select I agree and then submit button. And then click on submit button. So we got one message. That message was, thanks. We received your application. Now check your email for message with a link to verify your address. Again back to your mail. Your mail. So again back to your mail and again back to inbox and refresh your inbox. You'll get one more mail from AWS Educate support.
So that mail subject is email verification AWS Educate application. Now open that mail. So that mail subject is email verification AWS Educate application. Now open that mail. In this mail, we have one link, right? So you just click on that link and confirm your registration. So you just click on that link and confirm your AWS Educate registration. Once you are confirming that registration, you will get one more message. That message called your email has been verified successfully. Okay. So again back to your mail. So you will get one more mail from AWS Educate support. So it will take around 1 to 2 minutes. Don't worry. Again back to your mail and refresh it. Again back to your mail and refresh it. So now check promotions and features also. So it will take around 1 to 2 minutes. Don't worry. So that is the final confirmation mail. Okay. So whether your application is created or not. So if you are successfully logged into your account, then you will get your application is successfully verified. So otherwise, your application is not approved. So if in case your application is not approved, you can create some other account or else. So better to contact AWS customer support. Okay. So don't worry. Wait for some time. Will take some time around 1 to 5 minutes. Yeah. Okay, don't worry. Don't worry about that. You'll wait for 1 to 5 minutes. So in new form, I got only 25 mails. So just wait. I'll give you approval. సాయి కుమార్ షేరింగ్ చేసారండి ఒకసారి చూడండి ఒకసారి షేర్ ఇవ్వండి వెయిట్ yeah, so that is the third mail. This mail from AWS Educate support. So and that mail subject is AWS Educate application approved. So now open that mail. Now open that recent mail. So AWS Educate application approved. Okay. So in this mail we have some content. That content is click here to set your password and log into the AWS Educate student portal. You just click on here, click here link. So you just click here link. So the page will be redirected to AWS login page.
So that is your username. Your username is nothing but your personal email ID. So, and set some password for that user. So again verify that password and then click on set password. So please note down that password. So please note down that password. So this is our AWS Educate student portal. Okay, fine. So now I give 22 approvals, and please check your mail IDs. Now I give 22 approvals. So previous 33 and now 22. Then total count is 50 approvals. Okay, I think ఈ మీటింగ్ లో ఎవరైతే ఉన్నారో అందరికీ అప్రూవల్స్ వచ్చేసినాయి అనుకుంటా I think. So please check your mail IDs. So the next click on log out. So the next click on log out. So click on log out. So the next close that tab. So close that tab. So AWS Educate tab. So AWS Educate tab close. Okay. So the next, how to log in that student portal. So again take a new tab. So again take a new tab. Then browse awseducate.com. No need to space between AWS and Educate. AWS Educate is single word. awseducate.com. awseducate.com. Yeah, click on it. Yeah, click on AWS Educate. Again back. అలా కాదండి, ఒకసారి awseducate.com and enter. So in URL path, then browse awseducate.com. So awseducate.com and enter. So this is our AWS Educate home page. Okay. So in this page we have two options. So the two options is in middle of the screen. So first option is join AWS Educate, and second one is sign into AWS Educate. Okay. So if you have an account, you just click on sign into AWS Educate. Otherwise join as AWS Educate. Okay. So we already created one AWS account. That's what I am clicking on sign into AWS Educate. So now click on sign into AWS Educate. So email. So in email is nothing but your personal mail ID. So email is nothing but your personal mail ID, and confirm your password and then click on sign in button. So now okay. So account ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? సో వన్స్ ఆ అకౌంట్ ని లాగౌట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ అకౌంట్ ని లాగిన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? లాగిన్ చేయాలంటే then browse awseducate.com. So that is the URL. Okay. So then browse that URL and then click on sign into AWS Educate. So after that it will asking for username and password. So give your username. Username is nothing but your email ID and type your password and then click on submit. So after that you will get this type of page. So in this page we have so many fields in right top corner. So those fields are portfolio, career pathways, badges, jobs, AWS account and logo. So now click on portfolio. So now to click on portfolio, that is first one. So portfolio is nothing but it is just like your resume. సో అంటే మీకు మీ స్టఫ్, మీ టాలెంట్, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైనా ఉంటే ఇక్కడ ఎడిట్ అనే బటన్ ని క్లిక్ చేసి యాడ్ చేసి, సో ఎండ్కి వస్తే నీకు డౌన్లోడ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది చూడండి. ఎండ్కి వస్తే సో స్క్రోల్ డౌన్ టు ఎండ్ అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ డౌన్లోడ్. సో వన్స్ డౌన్లోడ్ చేయగానే ఒక PDF ఫార్మెట్ లో ఒక ఫైల్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ యువర్ రెజ్యూమ్. ఓకే. సో డౌన్లోడ్ చేసే ముందు సమ్మరీ అంటే మీ గురించి కొంత సమ్మరీ, ద నెక్స్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్, మీకు ఏదైనా ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ మినీ ప్రాజెక్ట్స్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే వర్క్ ని యాడ్ చేయొచ్చు. అలాగే కోర్స్ వర్క్స్ అండ్ ప్రాజెక్ట్
అంటే మీరు థర్డ్ ఇయర్ అండ్ ఫైనల్ ఇయర్స్లో ఏదైనా ప్రాజెక్ట్స్ చేసినా ఆ ప్రాజెక్ట్స్ని యాడ్ చేయొచ్చు. సో అగైన్ top of the screen, check your mail and check your name and mail ID also. So check your name and your mail ID. So that is just like portfolio. Portfolio is nothing but it is just like your resume. Okay. So now coming to the career pathways. So that is in second. So that is in beside of portfolio. So here we have so many career pathways like cloud computing 101. So those are the certification courses in AWS console. So this is the beginner level of course, not expert level. So application developer, cloud support associate, cloud support engineer, cyber security, machine learning, web development engineering, solution architect. Those are the beginner level courses. Okay. సో ఈ కోర్స్ AWS సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ కోర్స్ కాదండి. AWS సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ కోర్స్ చేయాలంటే సో మనం $150 ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ టైం. ఓకే, $150 ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. సో ఐ మీన్ అరౌండ్ 10,000 రూపీస్. సో ఓకే, 10,000 రూపీస్తో సర్టిఫికేషన్ అటెంప్ట్ చేయాలి. సర్టిఫికేషన్లో వన్స్ ఫెయిల్ అయితే సో మళ్ళీ రీఅటెంప్ట్ చేయడానికి మళ్ళీ 10,000 పే చేయాలండి. AWS సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్, ఏదర్ AWS సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్, డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఆర్ సిసాఫ్ ఇంజనీర్. సో ఎనీథింగ్, ఇందులో ఏ సర్టిఫికేట్ కంప్లీట్ చేయాలన్నా మనం 10,000 పే చేయాలి. 10,000 పే చేసి ఆఫ్లైన్లో రాయాలండి ఎగ్జామ్. అంటే ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ ఉంటాయి, లైక్ బెంగళూరు మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్లో ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ ఉంటాయి, అక్కడికి వెళ్ళి మనం అటెంప్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో వన్స్ అటెంప్ట్ చేసి క్వాలిఫై అయితే గుడ్. సో ఆ సర్టిఫికేషన్ ఈస్ వ్యాలిడ్ అప్ టు 2 years ఓన్లీ. సో after 2 years we'll write again write the same certification course. Okay, so only the certification valid up to 2 years. సో ఆ సర్టిఫికేషన్ మీరు క్వాలిఫై అవ్వలేకపోతే రైట్ వన్ మోర్ టైం. సో అగైన్ they'll charge. So same 10,000 rupees. Okay, so those are the basic courses in AWS cloud computing. So cloud computing 101, application developer, cloud support engineer. సో ఇవన్నీ బేసిక్ కోర్సెస్. వీటిని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ స్టార్ట్ బటన్ క్లిక్ చేసి అందులో ఉన్న కంటెంట్ ఏంటి, సో అందులో క్విజెస్ అండ్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి, ప్రతిదీ ప్రాక్టీస్ చేసి కంప్లీట్ చేయొచ్చు. వన్స్ మీరు ఈ కోర్సెస్ని కంప్లీట్ చేస్తే మనకి పోర్ట్ఫోలియోలో డిజిటల్ బ్యాచెస్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి. మీ పోర్ట్ఫోలియోని డౌన్లోడ్ చేసేటప్పుడు ఈ డిజిటల్ బ్యాచెస్ కూడా ఆ పోర్ట్ఫోలియోలో యాడ్ అవుతాయి మనకి. సో డిజిటల్ బ్యాచెస్ అంటే ఇక్కడ ఏదైతే కోర్స్ కంప్లీట్ చేస్తున్నారో ప్రతి కోర్స్ కంప్లీషన్కి ఒక డిజిటల్ బ్యాచ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు త్రూ AWS నుండి, నాట్ ఓన్లీ APSSTC. ఓకే, సో త్రూ AWS నుండి మీకు ఒక డిజిటల్ బ్యాచ్ జనరేట్ చేస్తారు. ఆ బ్యాచ్ మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది పోర్ట్ఫోలియోలో. ఓకే, సో పోర్ట్ఫోలియో డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు ఆ బ్యాచ్ కూడా మీ రెజ్యూమ్లో యాడ్ అయ్యి వస్తుంది. ఓకే, so those are the certification courses. In this console they offered around 12 courses. Okay, so now coming to the badges. So they offer only 12 courses. So now coming to the badges. So this is also a certification course. So this is also certification courses. So in this badge tab we have so many courses like cloud literacy. So that is the basic course in cloud computing. So AWS startup badge, AWS Amazon innovation, AWS deep lens badge, so AWS deep racer, and scroll down Sumeria is nothing but robotics. So Alexa badges and many more certifications are there. ఓకే, సో అలెక్సా అంటే మనకి ఫైనల్ గా ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయిస్తాము, ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ లో అని డిస్కస్ చేసాం కదా. సో అలెక్సా అంటే ఈ అలెక్సా బ్యాడ్జ్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఒక సర్టిఫికేషన్ డెవలప్ చేసి అలెక్సా సర్టిఫికేట్ ని మీరు గెట్ చేయొచ్చు. అంటే మనం లాస్ట్ 5 to 7 days దీని మీద వర్క్ చేస్తాం. సో మన 45 days కోర్స్ లో లాస్ట్ 7 days ప్యూర్లీ అలెక్సా బేస్డ్ వర్క్ చేస్తాం. సో బై యూజింగ్ AWS కన్సోల్. ఓకే, సో అలా చేయడం వల్ల మీకు ఒక డిజిటల్ బ్యాచ్ కూడా జనరేట్ అవుతుంది ఈ 45 days లో. సో ఈ లోపు మీరు ఇంకేమైనా బ్యాచెస్ కానీ ఇంకేమైనా అడిషనల్ కోర్సెస్ చేయాలంటే కెరియర్ పాత్వేస్ లో మీ ఓన్ గా ట్రై చేయండి. సో దట్ ఈస్ యువర్ విష్. ఓకే, so the next coming to the jobs.
So coming to the jobs. So actually this is AWS job portal. So search jobs. Now click on search jobs. So ikkada search for jobs by keyword. Keyword is nothing but your required position name. So those are the jobs available in AWS cloud, AWS or any cloud related companies. Okay, so we have so many job offers. So there is a company name, and below is the total description about that company and our required certifications also. So application, wait. Application cloud career pathway. So the application cloud career pathway is cloud computing 101 అని ఉంది చూడండి ఇక్కడ. సో క్వాలిటీ అండ్ ఏఎంపి పర్ఫార్మెన్స్ స్పెషలిస్ట్ అంటే ఈ జాబ్ రోల్కి కొంత నాలెడ్జ్ కావాలి. ఆ నాలెడ్జ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ 101. సో దిస్ సర్టిఫికేషన్ ఈజ్ ఇన్ కెరియర్ పాత్వేస్. So this certificate course is in career pathways in this console only. Okay, సో ఈ కన్సోల్ ఈ సర్టిఫికేషన్ కంప్లీట్ చేస్తే దీని గురించి ఒక ఐడియా వస్తుంది మీకు. ఓకే, సో అప్పుడు మీకు ఇక్కడ మీరు 10% ఆర్ 30% ఆర్ 50% అంటే ఇక్కడ వ్యూ జాబ్ అని ఉంది కదా, ఈ లొకేషన్ లో సో 10% ఎలిజిబుల్ ఫర్ దిస్ జాబ్ అని వస్తుంది. మీరు అక్కడ 12 సర్టిఫికేట్స్ కంప్లీట్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు అంటే ఆ సర్టిఫికేషన్ రిలేటెడ్ గా ఇక్కడ ఏవైతే జాబ్స్ ఉన్నాయో వాటికి ఇక్కడ 2 గ్రాఫికల్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తుందండి వ్యూ జాబ్ లొకేషన్ లో. అంటే ఫర్ సపోజ్ మీరు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ 101 ఆ సర్టిఫికేషన్ కంప్లీట్ చేస్తే 70% ఎలిజిబుల్ ఫర్ దిస్ జాబ్ అని వస్తుంది ఇక్కడ వ్యూ జాబ్ లొకేషన్ లో. సో 70% ఎలిజిబుల్ అంటే యూఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దట్ జాబ్. 70% ఈజ్ నథింగ్ బట్ అబౌవ్ 50%. అబౌవ్ 50% మీరు గెయిన్ చేయగలిగారంటే ఆటోమేటిక్గా మీరు ఇంటర్వ్యూని అటెంప్ట్ చేయొచ్చు అని అర్థం. ఓకే, సో ఇలా మీరు ఏదైతే సర్టిఫికేషన్ కోర్స్ కంప్లీట్ చేస్తే ఆ సర్టిఫికేషన్ రిలేటెడ్ జాబ్స్ అన్ని ఇక్కడ మనకి హైలైట్ అవుతాయి. వాటిని అప్లై చేసుకొని ఇంటర్వ్యూ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఈజీ ప్రాసెస్. ఓకే, అగైన్ స్క్రోల్ అప్. సో అగైన్ scroll up. So we have one more field. The field is AWS account. That is our required field. Now click on AWS account. So I would like to use AWS Educate Starter account. Now to click on create starter account. Again click on starter account. Click here to refresh. Now click here to refresh. So that is in bottom of the screen. So click here to refresh. So you'll get one more page, that page called AWS Educate Starter account. In this page we have something like your account has been estimated 100 credits remaining and access will ends on May 25th 22. This account is valid up to May 25th 2022. Okay, so the next click on AWS Educate Starter account. So this is the overall description about our account. So our account validity and our account credit limit. So once check your account validity and credit limit. Once you are done, you will click on AWS Educate Console. So then it will redirect it to the Vicarium tab. So this is the lab console. You just scroll down to end. So now scroll down to last. Now scroll down to last and then click on agree. I agree. So this is our practice console. In this console we have some account status. So account status is nothing but active, and this account credit is $100, and this account session timeout is 2:60. So 2:60 is nothing but ఎవ్రీ 1 hour కి స్టూడెంట్ అకౌంట్ అనేది రీస్టార్ట్ అయిపోతుంది. సో రీస్టార్ట్ అయినప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? సో సేమ్ ఇదే పేజ్కి వచ్చి ఒకసారి మీ బ్రౌజర్ ని రిఫ్రెష్ చేస్తే మళ్ళీ 2:60 అంటే 1 hour కి మళ్ళీ సెషన్ అనేది రీస్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఎవ్రీ 1 hour కి.
ఓకే, మీరు లాస్ట్ 1 అవర్లో లాస్ట్ 5 మినిట్స్ ఉన్నప్పుడు ఏదైనా ల్యాబ్ స్టార్ట్ చేసి ఆ ల్యాబ్ని ఆల్రెడీ 90% కంప్లీట్ చేస్తే, సో మీ సెషన్ టైం అవుట్ అయిపోయినప్పుడు ఆ 90% మీరు ఏదైతే వర్క్ చేస్తారో అలా ఆ చేసే వర్క్ ఏది అక్కడ సేవ్ అవ్వదు. ఓకేనా, ఏదైనా మీరు ఒక వర్క్ కానీ ఒక డిప్లాయ్మెంట్ కానీ ఒక సర్వీస్ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే, సో ఫస్ట్ ఈ కన్సోల్, ఇప్పుడు మీకు ఈ స్క్రీన్ పైన ఏదైతే కన్సోల్ కనిపిస్తుందో దాన్ని ఫస్ట్ రిఫ్రెష్ చేసి మీ వర్క్ ని స్టార్ట్ చేయండి ఎప్పుడు. సో ఇన్ స్టూడెంట్ అకౌంట్ ఓన్లీ. ఓకే, సో క్లియర్ మై పాయింట్. సో ఇలా రిఫ్రెష్ చేయకపోతే మీరే ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తారు, ఎందుకంటే ఈ కన్సోల్ స్టూడెంట్ అకౌంట్ ఎప్పుడు 1 అవర్కి రీస్టార్ట్ అవుతుంది. సో మీరు 1 అవర్ అంటే 55 మినిట్స్ ఒక ల్యాబ్ చేశారు, దెన్ నెక్స్ట్ ల్యాబ్ ఒక 5 మినిట్స్ లో చెయ్యాలి. అప్పుడు 90% కంప్లీట్ అయింది 5 మినిట్స్ లో, బట్ ఆ రిమైనింగ్ 10% కంప్లీట్ అవ్వలేదు. సో బట్ సెషన్ టైం అవుట్ అయింది, కానీ ఆ రిమైనింగ్ 10%, ఆ 90% ఏదైతే సేవ్ వర్క్ చేశారో ప్రతిదీ ఏది మీరు చేసిన 90% వర్క్ ఏది మీరు చేసే వర్క్ కన్సోల్లో సేవ్ అవ్వదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ సెషన్ టైం అవుట్ అయిపోయింది మనకి. ఓకే, సో మీరు ఏదైనా కొత్త ల్యాబ్ కానీ ఏదైనా ఈ చిన్న ల్యాబ్ 5 మినిట్స్ ల్యాబ్ అవనండి, 10 మినిట్స్ ఆర్ 30 మినిట్స్ ఆర్ 1 అవర్, ఏ ల్యాబ్ స్టార్ట్ చేసినా ఫస్ట్ ఈ కన్సోల్ ని రిఫ్రెష్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఓకే, సో వన్స్ రిఫ్రెష్ చేసిన తర్వాత వీ హ్యావ్ 2 ఆప్షన్స్. వన్ ఈజ్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ AWS console. Now our required option is AWS console. Now click on AWS console. So that is the second one. Okay, so now click on AWS console. It will be redirected to the AWS educate page. So you must log into the different accounts. అంటే ఇదే కన్సోల్ లో ఇంకా వేరే అకౌంట్ ఎక్కడైనా ఓపెన్ చేశారని చూడండి ప్రీవియస్. సో in this incognito tab we have, in this incognito window we have 4 tabs, 4 or 5 tabs. సో ఈ 5 tabs లో మీరు ఆల్రెడీ కన్సోల్ ఓపెన్ చేశారేమో చెక్ చేయండి. 3rd tab, 4th tab, 5th tab and 6th tab. So close that one. So again close that one. So close it. Wait. సో ఇంకా మీ బ్రౌజర్స్ లో ఇన్కాగ్నిటో మోడ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయని చూడండి. సో మీ సిస్టమ్ లో ఇవి కాకుండా ఈ ట్యాబ్ కూడా క్లోజ్ చేయండి ఒకసారి మళ్ళీ. అగైన్ క్లోజ్ దట్. సో 4th tab క్లోజ్ చేయండి. అగైన్ రిఫ్రెష్ యువర్ Vacarium tab. Refresh. First refresh. Then next click on AWS console. So the next click on AWS console button. Yeah. సో ప్రీవియస్ గా అలాంటి అంటే ప్రీవియస్ గా ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది. ఎలాంటి ఎర్రర్స్ ఎందుకు వస్తాయి అంటే, ఆల్రెడీ ఈ ఇన్కాగ్నిటివ్ విండోలో వేరే ట్యాబ్ లో ఈ అకౌంట్ కానీ వేరే అకౌంట్ కానీ లాగిన్ అయితే వేరే అకౌంట్ మళ్ళీ లాగిన్ అవ్వదు ఆ ట్యాబ్ లో. ఓకే, సో ఆల్రెడీ ఒక అకౌంట్ లాగిన్ అయ్యి ఉంటే ఇంకొక అకౌంట్ మళ్ళీ లాగిన్ చేయాలంటే లాగిన్ అవ్వదు. లాగిన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ అకౌంట్ లాగౌట్ చేయాలి ఫస్ట్, లేదంటే ఆ ఇన్కాగ్నిటో విండోలో ఆ ట్యాబ్ ని క్లోజ్ చేయాలి ఫస్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అవర్ AWS మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్. సో ద నెక్స్ట్ click on services. That option is in left top corner, so is beside of AWS logo. So click on services. That option is in left top corner beside of AWS logo. Okay, so those are the services provided by Amazon. So those are the services by AWS. So please check the services. So here so many services like compute services, networking, robotics, machine learning services, compute, storage, customized machine learning services, AR and VR. So AWS cost management, business applications and analytics. So those all are provided by AWS. Okay, those are the services. Okay, so now in right side screen we have
So in right side screen, we have one option called North Virginia, right? So select that option, North Virginia. So that is in beside of support. So those are the regions. Those are the regions. Region is nothing but one location in country. So AWS provides around 25 service provides up to 25 regions. Those all are the regions. Okay. సో ఫర్ సపోజ్ సో ఇక్కడ మీరు అంటే ఏ లొకేషన్ లో మీ వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నారో ఆ లొకేషన్ ని ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేయాలి. సో లైక్ సో ఇఫ్ యు ఆర్ వర్క్ విత్ ఇండియా, సో ఇండియాలో వర్క్ చేయాలనుకుంటే సో దెన్ వి సెలెక్ట్ ఏషియా పసిఫిక్ ముంబై. సో ద కోడ్ ఈస్ AP-South-1. So if you are working India, so then we select Asia Pacific Mumbai. The code is AP-South-1. So now I always prefer US East North Virginia. So the first one, US-East-1. So why? Because why I am choosing that one, first one. So why? Because so that is the main hub for AWS cloud computing. So North Virginia is the main hub for cloud computing. సో మెయిన్ హబ్ అయినా కానీ ఎందుకు ఇదే సెలెక్ట్ చేయాలి అని ఇంకొక డౌట్ రావచ్చు. ఎందుకు అంటే సో ఏడబ్ల్యూఎస్ లో అంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ రిలేటెడ్ గా మనకి ఎలాంటి అప్గ్రేడేషన్స్ కానీ ఎలాంటి మోడిఫికేషన్స్ కానీ జరిగిన మెయిన్ బ్రాంచ్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఫస్ట్ మోడిఫికేషన్ అక్కడే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారండి, ఏదైనా మోడిఫికేషన్ ఆర్ చేంజ్. సో దెన్ అక్కడ వర్కౌట్ అయితేనే రిమైనింగ్ బ్రాంచెస్ లోకి అంటే రిమైనింగ్ కంట్రీస్ కి ఆ సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ మనకి ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం. ఓకే, ఎప్పుడైనా మనం ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు వి ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ మెయిన్ బ్రాంచ్. సో మెయిన్ బ్రాంచ్ ఎందుకు ప్రిఫర్ చేయాలంటే ఎక్కువ రీసోర్సెస్ ఎక్కడైతే ఉంటాయో అక్కడ మాత్రమే ప్రాక్టీస్ చేయాలి మనం. ఓకే, సో తక్కువ రీసోర్సెస్ ఉన్న దగ్గర ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎక్కువ రీసోర్సెస్ ఉన్న దగ్గర మనం వర్కౌట్ చేయలేం. సో ఎక్కువ రీసోర్సెస్ ఉన్న దగ్గర ప్రాక్టీస్ చేస్తే తక్కువ రీసోర్సెస్ ఉన్న దగ్గర కూడా వర్క్ చేయొచ్చు. So that's what I have to choose US East North Virginia. The code is US-East-1. Okay. So all of you clear my point? So if you are facing any any account related issues, you just click on customer support. That option is in left top of this right top of the screen. So that is in beside of North Virginia. So if you are facing any account related issues, you just contact AWS Educate Console. Okay. So in this field we have one more option. That option is called your info. So in this field we have one more option. So that is in beside of North Virginia. Yeah, so that is our account info. Account info is nothing but our details. So that is my account detail, my account ID, and my organization, and my service quotas, and my billing dashboard, and switch roles and sign out. So if you want to sign out this account, you just click on sign out. Okay. So this is the overall description about Educate account. So if you have any doubts in Educate account, you please ask. So actually AWS provides two type of accounts. One is Educate and second one is Educator. So AWS provides two type of accounts. First one is Educate and second one is Educator. So now we already created one account, right? So that account type is Educate. So we have one more account. So that account name is Educator. So Educate is specially designed for students. So Educator is specially designed for some third-party vendors, some organizations, and businessmen. Okay. So okay, Shivasai Pratyusha, I'll make you presenter. Please share your screen.
Shiva Sai Pratyusha. Yeah, you just click here to refresh. Again, click here to refresh. I think you are facing internet issue. I think you are facing internet issue. So again close that window. I mean log out that window. So log out. Click on log out. అక్కడే ఉంది చూడండి అమ్మ. AWS అకౌంట్ కి పక్కన ఉంది. జాబ్స్, బ్యాడ్జెస్, జాబ్స్, AWS అకౌంట్ అండ్ లాగ్ అవుట్. అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, రైట్ సైడ్ కార్నర్ లో ఉంది చూడండి లాగ్ అవుట్ అని. సో మీ రైట్ సైడ్ కార్నర్ లో, మీ విండో రైట్ సైడ్ కార్నర్ లో లాగ్ అవుట్ అని ఉంటుంది చూడండి. మీ విండో రైట్ సైడ్ కార్నర్ లో లాగ్ అవుట్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, రైట్ సైడ్ అండి. థింగ్ ఓకే. ఎనీ డౌట్స్ అప్ టు నో యూ కెన్ ఆస్క్. సో ఇన్ అకౌంట్ క్రియేషన్ ప్రొసీజర్, yeah, again click on sign in to AWS Educate. So then mail ID is nothing but your personal mail ID, and confirm your password and then click on sign in. So the next click on AWS account. Click on AWS account. So again click here to refresh. సో ఇన్కాగ్నిటో విండోలో ట్రై చేయండి ఒకసారి. ఇన్కాగ్నిటో విండో కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎన్, కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎన్. కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎన్, మీ కీబోర్డ్ లో కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎన్ అని ప్రెస్ చేస్తే ఇన్కాగ్నిటో మోడ్ వస్తుంది చూడండి. ఓకే ఫైన్. ఓకే ఫైన్ అండి. సో సెషన్ ఎండింగ్ లో డిస్కస్ చేద్దాం, ఒకసారి వెయిట్ చేయండి. సరే ట్రై చేయండి ఒకసారి, 5 minutes ట్రై చేయండి. wseducate.com. So the next topic is how to create AWS Educator account. Okay. So again click here to refresh, or else refresh your incognito window. So session time behavior, your instance type is wait. సో మీకు ఇప్పుడే మెయిల్ అప్రూవల్ వచ్చిందా లేదా ఇది ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన అకౌంట్ అండి? సో ఆల్రెడీ మీ దగ్గర ఉన్న అకౌంటా, నేను జస్ట్ అప్రూవల్ ఇచ్చిన అకౌంటా? సో ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేయండి. ఆల్రెడీ మీ దగ్గర ఉన్న అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారా లేదా? సో జస్ట్ గాట్ ది మెయిల్ అప్రూవల్. ఓకే అండి. సో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత ఒకసారి ట్రై చేయండి, వస్తుంది కన్ఫర్మ్ గా. సో రీఫ్రెష్ అని అడుగుతుందంటే కన్ఫర్మ్ గా మీకు అప్రూవల్ వచ్చినట్టే. సో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత మీరు చెక్ చేయండి మళ్ళీ ఒకసారి. ఓకే సార్. ఓకే ఫైన్. So now my screen is visible, right? So now my screen is visible. Say yes or no. Yes, sir. Okay fine. So the next step is how to create AWS Educator account. So this is also same, awseducate.com. So this is also same. So then browse awseducate.com. That is the URL for
So AWS console login page. So in this page, previously we have two options: join AWS Educate and sign into AWS Educate. Now we need educator, right? So that's what I'm clicking on AWS my account. So that's what I'm clicking on my account. That option is in right top corner. Okay. So in this field we have so many options. So AWS Management Console, account settings, billing and cost management, security credentials, and AWS personal health dashboard. So now I click on AWS Management Console. So this is the AWS Educator Console option. So in my account, I click on AWS Management Console. So in this console, we have two options: root user. Root user is nothing but educator account. IAM user is nothing but educate account. So that is the major difference between root and IAM. IAM, root user is nothing but educator. I am the admin for this user. So IAM is nothing but identity and access management user. అంటే ఈ రూట్ యూజర్ నుండి కొన్ని యూజర్స్ ని, అంటే ఈ రూట్ యూజర్ లో కొన్ని యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేసి ఆ యూజర్స్ ని స్టూడెంట్ కి అలొకేట్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ IAM యూజర్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ IAM యూజర్. ఓకే. So if you already if you have AWS Educator account, you just click on login. Otherwise, you can create a new account by clicking on this button. So now click on create a new AWS account. So create a new AWS account. So in this tab, they'll ask some fields like email address, password, and confirm password, and account your AWS account name. So my name is, so that is my email address, and my password is, and confirm the password. So my username is Ram. So this is the first step. We have 4 more steps. So the next, click on continue. So in second field, contact information. So how do you plan to use your AWS account? So here 2 options. One is business purpose, second one is personal purpose. So now I select personal. Personal means for your own projects. So the next, type your full name. So type your mobile number. And select your country. So address, and city, city also Vijayawada, and state is, so postal code is 821155. So this is the personal info about yours. So the next, click on the checkbox and click on continue. Select the checkbox and click on continue. So this is the second step. Now we have 3 more steps. So this is the billing information. So this is the billing information. And my account billing also my credit card or debit card. So it accepts only Visa and American Express and Discover. So e-cards, either credit or debit cards. So card, credit or debit card number. So ikkada మీ card number ఇవ్వండి. So the next, expiry date, expiry month, and expiry year, and card holder number, and card CVV number. So the next one is billing address. And billing address same address ledante vere address. So the next field is, do you have a PAN number? So PAN number unna gaani no అని enter చేయండి. No and verify and continue. Click on verify and continue. So once verify and continue click చేసిన తర్వాత మీకు 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయండి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ is phone confirmation, second option is message confirmation. సో మెసేజ్ కన్ఫర్మేషన్ పెట్టి ఓకే చేయండి. మెసేజ్ కన్ఫర్మేషన్ పెట్టగానే మీకు ఓటీపీ వస్తుంది. ఆ ఓటీపీని అక్కడ ప్లేస్ చేసి క్లిక్ చేయండి.
సో క్లిక్ చేసిన తర్వాత అకౌంట్ లాగిన్ అవుతుంది. లాగిన్ అయిన తర్వాత సో ఈ అకౌంట్ ఏ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నారు అని అడుగుతుంది. సో ఆ అకౌంట్ పర్పస్ కి ముందు సో ఫ్రీ టైర్ అని సెలెక్ట్ చేయండి. అకౌంట్ టైప్ ఇస్ ఫ్రీ అకౌంట్ అని సెలెక్ట్ చేయండి అక్కడ. ఓకే, సో ఫ్రీ అకౌంట్ అండ్ పర్పస్ అంటే మీరు అంటే ఫర్ డెవలప్మెంట్ పర్పస్ లేదంటే ట్రైనింగ్ లేదంటే సమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఐటీ అండ్ నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అలా డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. సో చూస్ యువర్ విష్. సో ఏది చూస్ చేసినా ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, సో అది చూస్ చేసి ఓకే చేయగానే మీకు ఎడ్యుకేటర్ అకౌంట్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా క్రియేట్ అవుతుంది. సో వన్స్ అకౌంట్ సక్సెస్ఫుల్ గా క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఆ అకౌంట్ ని ఎలా ఓపెన్ చేయాలి? అగైన్ awseducate.com. So again browse aws.com in your browser and then click on my account. So that is in right top corner. So can we repeat? ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను చూడండి. సో ఫస్ట్ browse awseducate.com and then click on my account in right top corner. So in this field we have so many options. So I need to select first option. So that option called AWS Management Console. AWS Management Console. Okay, so you just scroll down a little bit. So the next select create a new AWS account. So select a create new AWS account. So here we need to complete 5 steps. So 5 steps. So first step is your information. Second step is your residence information. Third step is your billing information. That is nothing but credit card. It will ask credit or debit card information. And fourth step is mobile or message confirmation, call or mobile message confirmation. And fifth one is the final confirmation about your account. So once everything is done, you will get approval from AWS educator side. So once you'll get an approval, so how to log in that account again? So again click on again browse awseducate.com in your browser, awseducate.com in your browser, and then click on AWS Management Console. So that is in right top corner. So now you can choose AWS Management Console. So I already created root account. That's what I'm selecting, root user. So root user, and this is my root user username, and then click on next button and confirm that characters and submit, and click on submit. So now I try in incognito mode, awseducate.com. So the next click on AWS Management Console. So the next choose the root user. My username is and then click on submit. Yeah, so it will ask password. So confirm that password and click on sign in. So password wrong, I think. (26GZY8) and submit. So now my educator account is successfully logged in. So this is my AWS educator account.
సో ఈ ఎడ్యుకేటర్ అకౌంట్ లో మనకి వెకేరియం ట్యాబ్ ని ఎవ్రీ 1 అవర్ కి రీస్టార్ట్ చేయాలి, రీఫ్రెష్ చేయాలి, ఇలాంటివి ఏమీ ఉండదండి. సో ఈ ఎడ్యుకేటర్ అకౌంట్ మీరు మార్నింగ్ ఓపెన్ చేసి ఈవినింగ్ మళ్ళీ అదే ఆ పేజ్ని అలానే ఉంచి ఈవినింగ్ మళ్ళీ వర్క్ చేసినా కానీ వర్క్ అవుతుంది. వై? బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఎడ్యుకేటర్ అకౌంట్. ఓకే, సో ఎడ్యుకేటర్ అకౌంట్ లో మనకి చాలా అన్ని అంటే AWS ఏదైతే ఆప్షన్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుందో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆప్షన్ విల్ వర్క్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఓకే, సో ఎడ్యుకేటర్ అలా కాదు. ఎడ్యుకేటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బై యూజింగ్ ఎడ్యుకేటర్ we will work on some limited services only. So that is the main difference between educate and educator. So okay, so educate, I'll show one more thing. Wait a minute. So this is our 45 days content. So actually our content divided into 25 modules. So this is the syllabus for 45 days syllabus. AWS course curriculum 45 days syllabus. So I'll share that link. Don't worry. So now please refer this link. So in this link we have syllabus and PPT. So in this link we have syllabus and PPT also. So please open that link and download that syllabus and PPT also. Okay, so the next one more link is there. So that is first day session video link. So second link is first day session video link. So already give two links. One is syllabus and PPT link, and second one is first day session video link. Okay, సో ఈ లింక్ మీ దగ్గర ఎక్కడైనా సేవ్ చేసుకోండి సమ్ టెక్స్ట్ ఎడిటర్ లో. ఎందుకు అంటే ఈ 45 డేస్ లో సెషన్స్ లో మనం ఏ డాక్యుమెంట్ చేసినా గానీ, ఏ ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసినా గానీ, ఎలాంటి కాన్ఫిగరేషన్స్ అయినా గానీ ప్రతి డాక్యుమెంట్ ఫైల్ ఈ లింక్ లోనే ఉంటుంది. ఈ లింక్ ఓపెన్ చేసుకోండి, డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ కొత్తగా నన్ను ఈ డాక్యుమెంట్ ఇవ్వండి సార్ అని నన్ను అడగండి. ఎందుకంటే ప్రతిదీ ఏ రోజు డాక్యుమెంట్ ఆ రోజు అందులో నేను అప్లోడ్ చేస్తాను, మీరు చూసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవడమే. ఓకే, సో ఎవ్రీడే సేమ్ ప్లేలిస్ట్ లో యూట్యూబ్ లో మీకు సెషన్స్ ఉంటాయి. సో నేను లింక్ ఫార్వర్డ్ చేయకపోయినా కానీ ఆ ప్లేలిస్ట్ లో వీడియోస్ ఉంటాయి, అలా చూడొచ్చు. లేదు అంటే నేను ఎవ్రీడే సెషన్ లో మీకు లింక్స్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. సో వీడియో సెషన్స్ అనేవి. ఓకే, సో మనకి 45 సెషన్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ ఎస్టర్డే సెషన్ లింక్. ఓకే, సో డాక్యుమెంట్స్ పరంగా కానీ, పీపీటీస్ పరంగా కానీ, లేదా మన వీడియో సెషన్స్ గురించి కానీ ఇంకేదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి మీకు? సో రిక్వెస్ట్ నేను అప్రూవల్ ఇస్తానండి, డోంట్ వరీ. సో యాక్సెస్ పర్మిషన్ నేను వన్స్ సెషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నేను యాక్సెస్ అప్రూవల్ ఇస్తాను, చెక్ చేయండి. ఓకే, సో సెకండ్ వన్ ఈస్ ద వీడియో లింక్. ఓకే, సో నౌ కమింగ్ టు దిస్ సెషన్. Now coming to the session, so this is my yes. ఎడ్యుకేటర్ అకౌంట్ ఒకే మెయిల్ తో చేయొచ్చు కదా సార్? చేసుకోవచ్చండి, నాట్ అన్ ఇష్యూ. బెటర్ టు క్రియేట్ ఎడ్యుకేటర్ అండి. అందరూ ఎడ్యుకేట్ కాకుండా ఎడ్యుకేటర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో క్రెడిట్ కార్డ్ ఆర్ డెబిట్ కార్డ్ ఇచ్చినా కానీ మీ దగ్గర సింగిల్ రూపీ కూడా మీ దగ్గర నుండి మీ పర్మిషన్ లేకుండా డిటెక్ట్ చేయడం జరగదు. ఓకే, సో వన్స్ మీకు డిటెక్ట్ అవుతుంది అని మీకు ఏదైనా డౌట్ కానీ ప్రాబ్లం కానీ వస్తే ఆ కార్డ్ ఆల్రెడీ బ్రోకన్, ఏదైనా కంప్లైంట్ పెట్టి కొత్త కార్డు తీసుకోవచ్చు మీరు. ఇంకా అంటే అప్పుడు ఆ కార్డు మీద నెంబర్స్ మారిపోతాయి కదా, మీకు ప్రాబ్లం ఉండదు. అప్పుడు అంటే మీరు కొత్త కార్డు అప్లై చేసినప్పుడు ప్రీవియస్ కార్డ్ నెంబర్ రాదు, ప్రీవియస్ ఎక్స్పైరీ డేట్ రాదు, ప్రీవియస్ సివివి నెంబర్ కూడా రాదు మీకు. సో మీకు ప్రాబ్లం ఉండదు. మీకు డౌట్ ఉంటే సో మాక్సిమం 100% మీకు తెలియకుండా మీ కార్డులో నుండి అమౌంట్ అనేది AWS వాల్ట్ సైడ్ నుంచి డిటెక్ట్ చేయరు. దట్ ఈస్ డామ్ ష్యూర్. ఓకే,
సో అటెండెన్స్ గురించి మీకు ప్రాబ్లం లేదండి. మీటింగ్లో ఎవరెవరైతే అటెండ్ అవుతున్నారో వాళ్ళ నేమ్స్, వాళ్ళు ఏ టైం నుండి ఏ టైం వరకు అటెండ్ అయ్యారు, సో ప్రతిదీ రికార్డు స్టోర్ అవుతుందండి గో టు మీటింగ్లో. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. ఓకే, సో అటెండెన్స్ది వాళ్ళు ఏ టైంకి జాయిన్ అవుతున్నారు, ఏ టైంకి ఎగ్జిట్ అవుతున్నారు, మళ్ళీ మధ్యలో ఏదైనా స్కిప్ అయినా కానీ ఆ స్కిప్పింగ్ సెషన్ కూడా మనకి వాళ్ళు ఏ టైంలో స్కిప్ అయ్యారు అనేది కూడా కనబడుతుంది. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ అటెండెన్స్. ఓకే, so any doubts in account related issues? So on mail approvals also. Yes. సార్ నాది ఈ అకౌంట్ నాకు ఆల్రెడీ ఉంది సార్. ఇప్పుడు మీరు చూపిస్తున్నారు కదా స్క్రీన్, AWS మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్ అని. ఓకే నేను క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా ఆల్రెడీ అది ఆ అకౌంట్ నాకు ఉంది. బట్ ముందు ఇప్పుడు నేను ఇందాక ఒకసారి స్క్రీన్ షేర్ చేశాను కదా సార్, చెప్పండి. అదైతే నాకు అలానే వస్తుంది సార్ ఎన్నిసార్లు క్లిక్ చేసినా. అంటే బట్ నాకు ఈ అకౌంట్ ఉంది, ఇది డెవలపర్స్ అకౌంట్ రెండు ఉన్నాయి నాకు. ఓకే అయితే ఎడ్యుకేటర్ యూజ్ చేయండి. బెటర్ టు యూజ్ ఎడ్యుకేటర్ అకౌంట్. ఓకే, అంటే దిస్ వన్ సార్, అదే మీరు చూపిస్తుంది. యా సెకండ్ వన్. ఎడ్యుకేటర్ మీన్స్ సెకండ్ వన్. ఓకే సార్, అంటే నా ముందు ఆ అకౌంట్ నాది అవ్వకపోయినా పర్వాలేదు కదా? నో ప్రాబ్లం అండి. ఓకే సార్, అంటే నాకు ఈ అకౌంట్ అయితే ఉంది నాకు ఆల్రెడీ. ఓకే, యూ కెన్ యూజ్. డోంట్ వరీ. ఓకే ఫైన్. సో ఇక్కడ 56 మెంబర్స్ ఎడ్యుకేటర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. మాక్సిమం స్టూడెంట్ అకౌంట్ ని అవాయిడ్ చేయండి. ఎందుకు అంటే మనం చేసే 45 days ఎడ్యుకేటర్ అకౌంట్ లో చేస్తేనే వర్కౌట్ అవుతుందండి. సో దట్ టు మనకి 24 మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. ఈచ్ మాడ్యూల్ లో 3 or 4 ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి. అంటే అరౌండ్ 50 ల్యాబ్స్ ఉంటాయి మనకి. సో స్టూడెంట్ అకౌంట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఓన్లీ 10 to 15 సర్వీసెస్ మాత్రమే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. సో అదే ఎడ్యుకేటర్ అకౌంట్ ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే, సో మన ఈ కరికులంలో ఏదైతే 50 ల్యాబ్స్ ఉన్నాయో ప్రతి ల్యాబ్ ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు ప్రాక్టికల్ గా. ఓకే, సో హ్యాండ్స్ ఆన్ సెషన్స్. ఓకే, సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి, రియల్ గా వర్క్ నేర్చుకోవాలంటే దెన్ వి సెలెక్ట్ ఆల్వేస్ ప్రో ఫర్ ఎడ్యుకేటర్. ఓకే, సో ఎడ్యుకేట్ అండ్ ఎడ్యుకేటర్ కి ఆల్రెడీ డిఫరెన్స్ తెలిసే ఉంటుంది. ఐ థింక్ అగైన్ ఐ విల్ షో యూ. సో రెండింటికి URL ఒకటేనండి. సో దెన్ URL ఈజ్ awseducate.com. నో నీడ్ టు స్పేస్ బిట్వీన్ AWS Educate. సో AWS Educate is single word, awseducate.com. Okay, so this is our AWS Educate console. So in this console we have 3 fields. So first field is join AWS Educate, and second field is sign into AWS Educate. So those two are student consoles. So if you want to move educator console, you just click on my account. That option is in right top corner of the screen. So click on AWS Educate and then select AWS Management Console. That is the first option. So it will be redirected to the login page. So in this login page we have two options. One is root user, second one is IAM user. Okay, now I already created root user. Now log into that user. So that is my root user name, and then click on sign in and confirm that verification. After done that verification, click on submit and confirm the password for that user and click on sign in. So now it will be redirected to the AWS Management Console. This is our AWS Management Console. Okay, so now check your region. Region is nothing but country, one location in country. So now I always prefer US East North Virginia. The code is US-East-1. So why we are choosing this region means this is the main hub for AWS cloud computing. So that is the first step. Okay, so now coming to the second step. So click on services. So that option is in left top screen.
So this is in beside of AWS logo. So this is the logo, and then click on services. So in the same field, we have one more option, that is our account info. So in this field, we have so many fields. First one is the my account, and this is my account ID. So this is my account ID. So this account ID is unique ID. Okay. So and this is my account organization details, and this is my service quota limits. Service quota limit is nothing but services limit, and ఈ అకౌంట్ నుండి ఎన్ని సర్వీసెస్ ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. So and this is my building dashboard. Now I click on my building dashboard. Now I click on my building dashboard. So this is the overall billing summary about my account. So this month forecast, that is nothing but May 2021. So this month have got $0.77. అంటే ఈ మంత్ లో నాకు $0.77 బిల్లింగ్ పడింది. సో ఆ బిల్లింగ్ అనేది ఇక్కడ డీటెయిల్ గా, అంటే ఏ సర్వీస్ కి ఎంత బిల్లు పడుతుంది మనకి, సో ఏ సర్వీస్ కి మనం ఎంత బిల్లు పడుతుంది, ఆ బిల్లుని మనం ఎలా చెక్ చేయాలి, వన్స్ చెక్ చేసిన తర్వాత ఆ బిల్లుని ఎలా పే చేయాలి అనేది ప్రతిదీ ఇక్కడ డీటెయిల్డ్ గా ఈ డాష్ బోర్డ్ లో ఉంటుంది. సో లెఫ్ట్ సైడ్ డాష్ బోర్డ్ ఉంది చూడండి. సో కాస్ట్ ఎక్స్ప్లోరర్, బడ్జెట్స్, బడ్జెట్ రిపోర్ట్స్, సేవింగ్ ప్లాన్స్, కాస్ట్ అండ్ యూజెస్ రిమోట్స్, బిల్స్, క్రెడిట్స్. సో మీ దగ్గర ఏదైనా ప్రోమో కోడ్, అంటే ఈ ప్రోమో కోడ్ ఎలా వస్తుందంటే, ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ $200 ప్రోమో కోడ్. సో ఈ ప్రోమో కోడ్ మీకు కూడా వస్తుందండి. ఈ ప్రోమో కోడ్ ఎలా వస్తుందంటే, ఏడబ్ల్యూఎస్ నుండి మీకు సమ్ కాన్ఫరెన్సెస్, ఆన్లైన్ కాన్ఫరెన్సెస్ కండక్ట్ చేస్తారు. సో ఈ కాన్ఫరెన్స్ కి మీరు అటెండ్ అయ్యి, అంటే సో ఈ కాన్ఫరెన్స్ అనేది మార్నింగ్ 10 to ఈవినింగ్ 4:30 or 6 వరకు రన్ అవుతుంది. ఈ ఫుల్ సెషన్ మీరు అటెండ్ అయితే మీకు $50 to $25 ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అంటే $25 to $50 ప్రోమో కోడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఆ ప్రోమో కోడ్ ని జస్ట్ ఎలా రెడీమ్ చేసుకోవాలంటే, ఈ క్రెడిట్స్ దగ్గరకు వచ్చి, సో రెడీమ్ క్రెడిట్స్ అని క్లిక్ చేస్తే ప్రోమో కోడ్ వస్తుంది. సో మీకు పంపించిన ప్రోమో కోడ్ ని ఇక్కడ పేస్ట్ చేసి, ఇక్కడ ఈ సెక్యూర్ కోడ్ ని ఎంటర్ చేసి రెడీమ్ క్రెడిట్ అని క్లిక్ చేస్తే ఆ క్రెడిట్ లిమిట్ అనేది మీకు అప్గ్రేడ్ అయిపోతుంది ఇక్కడ. సో ద నెక్స్ట్ మినిట్ ఈ కన్సోల్ నుండి మీకు ఏదైనా బిల్ జనరేట్ అయితే ఈ ప్రోమో కోడ్ నుండి డిటెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఈ కన్సోల్ లో మీకు ఏదైనా బిల్ జనరేట్ అయితే, నాకు ఇక్కడ అవుట్ ఆఫ్ 200 లో ఆల్రెడీ $1.56 అనేది బిల్ జనరేట్ అయింది. ఆ బిల్ జనరేట్ అయిన బిల్లుని ఈ $200 నుండి డిటెక్ట్ చేసుకున్నారు. ఓకే. సో దెన్ రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఈజ్ $198.44. అంటే ఈ $200 అయ్యే వరకు కూడా నా డెబిట్ ఆర్ క్రెడిట్ కార్డ్ నుంచి సింగిల్ పైస్ కూడా డిడక్ట్ చేసుకోరు అసలు, అంటే డిడక్ట్ అవ్వదు, నాకు బిల్ ఏమీ పడదు. సో ఎప్పుడైతే నా ఈ $200 అనేవి కంప్లీట్ అవుతుందో, సో ద నెక్స్ట్ మినిట్ నుండి నాకు బిల్లింగ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఓకేనా. ఈ ప్రోమో కోడ్స్ మీకు రావాలంటే AWS కాన్ఫరెన్సెస్ కి అటెండ్ అవ్వాలి. సో కాన్ఫరెన్సెస్ కి అటెండ్ అయితే ఈచ్ కాన్ఫరెన్స్ కి $25 to $50 వరకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో ఆ కాన్ఫరెన్సెస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే, లైక్ మిషన్ లెర్నింగ్, AWS మిషన్ లెర్నింగ్, AWS రోబోటిక్, AWS సమ్ ఏరియా, అంటే సమ్ టాపిక్స్, ఏదైనా కొన్ని మేజర్ టాపిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తారండి. సో కాన్ఫరెన్సెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వర్క్ షాప్స్. సో 1 day వర్క్ షాప్స్. సో ఆ 1 day వర్క్ షాప్స్ అటెండ్ అయితేనే మీకు ఇలాంటి క్రెడిట్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి. ఓకే. సో ద నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ సెక్యూరిటీ క్రెడెన్షియల్స్. So by using this option, we will provide security for our entire AWS account. So don't worry, I'll show you on further sessions. So the next one is sign out. Okay. So this is the overall description about our AWS Educator Console. Okay. So we already done first one. So the first topic is AWS account creation. So now coming to the second topic. Second topic is instance creation using AWS console. So instance is nothing but server. So instance is nothing but server. Okay. So instance is nothing but server. So but in AWS point of view, server name call it as instance. Okay. So all of you clear my point? So in AWS point of view, server name call it as instance. Okay. So any doubts up to now? Say yes or no.
So please respond. Okay. Again back to my console. So again back to my console. So this is my console. In this console, they'll provide around 3000 plus services. Those are the services. So now our required service name is instance creation using AWS console. That means we need EC2. So by using EC2 service, we will create our required instances. Okay, so that option is in compute section. So this is the compute section. So that option is in compute. So in compute section, now I select EC2. EC2 is nothing but Elastic Compute Cloud. So EC2 is nothing but Elastic Compute Cloud. So first E stands for elastic. So elasticity is nothing but you can reduce or you can expand your requirement. So the next next C. So C is nothing but compute. Compute is nothing but requirements. So what are the hardware requirements you need? That requirements they'll provide you. Okay, so the next last C is nothing but cloud. Cloud is nothing but it is use of remote servers via the internet with pay as you go pricing model. So that is the overall description about EC2, Elastic Compute and Cloud. So by using this EC2 service, we will create our own servers. It is nothing but instances. Okay, so this is our AWS EC2 console. So this is our AWS EC2 console, and this is our EC2 dashboard. This dashboard is in left side of the screen. Okay, so this EC2 dashboard in left side of the screen. So in middle of the screen we have so many resources. Those all resources are under EC2 console only. So in these resources we have 1 2 3 4 5 5 plus 5 6, around 10. So in this console, in this EC2 console, we have 10 resources. So but the count is, so instance count is 0, elastic IP count is 0, key pairs is 3, placement groups is 0, snapshot and everything is 0. So except key pairs and security groups. Okay, so don't worry, we'll discuss each and every step on further sessions. Okay, so now I create one server. So it is nothing but instance by using EC2 service. Okay, so in EC2 dashboard, select instances. So first step is in EC2 dashboard, select instances. So select instances button. So here we don't have any instance. So why? Because just now we are created new account. So that's what we don't have any instances in this region. Which region? North Virginia. So now I create one new instances by using this dashboard, this in EC2 dashboard. So now click on launch instance. So now to click on launch instance, that option is in right top corner. So now click on this button, launch instance button. So in this field, so in this configuration, we need to follow 7 steps. So those steps are: choose AMI. So this is the first step. Second step is choose instance type. Third step is configure instance. And fourth step is add storage. And fifth step is add tags. And sixth step is configure security groups. And seventh step is review. So without those steps, we can't create any type of instance. So those 7 steps are mandatory for that. Okay. So now I take paint. So actually now I draw the architecture. Actually this boundary is called our region. Our region name is US-East-1. So that is nothing but North Virginia. So this boundary called our region. So this is our region. In this region we need to create one instance. So the instance is called, so this is the instance. So this is the instance. Okay, so US-East-1 అనే region లోపల
ఒక సర్వర్ ని లాంచ్ చేస్తున్నాను. సో ఇంటర్నల్ బౌండరీ కాల్డ్ ఇన్స్టెన్స్ is called instance. So internal boundary is called instance. Okay, so in this configuration we have 7 steps. So those are the steps. So choose EMI, choose instance type, and configure instance. So fourth one is add storage, and fifth one is add tags. Sixth one is configure security groups, and seventh one is review. ఈ 7 స్టెప్స్ ఉంటేనే ఒక ఇన్స్టెన్స్ ని మనం పర్ఫెక్ట్ గా లాంచ్ చేయగలం. ఓకే, సో అగైన్ బ్యాక్ టు మై కన్సోల్. So the first step is choose AMI. So choose AMI is nothing but an AMI is a template. So AMI is a template that contains software configurations that like operating systems, application servers, and applications. So AMI is nothing but Amazon Mission Image. AMI is a template that contains software configurations. That is nothing but operating systems are there, application servers are there, and any other related applications also there required to launch your server. You can select AMI provided by AWS. Those all are provided by AMIs, AWS provided AMIs. Okay, so our user community is also there. Our user communities are there, and our my AMIs also there. So if you, by using AMI concept, you need to create your own AMI also. So now this is the first lab. That's what we are choosing their own AMIs. Which AMIs? AWS own AMIs. So here we have so many AMIs. AMI is nothing but just like an operating system. So here so many operating systems are there. So first operating system name is Amazon Linux 2. So this is AWS own operating system. So here so many operating systems are there, like Mac OS. So this is the version. Mac OS version is 11.3.1. So this is the latest Mac OS version. So here previous version also there. That version number is 10.15.7. Okay, so Red Hat, like so this is the Linux related OS. And SUSE, this is also Linux related. Ubuntu also Linux related OS. So Microsoft Windows, so this is the Windows OS. So we have so many operating systems in this console. So you can choose any one. So that's your wish. Now I select Ubuntu. So now I select Ubuntu. Why we are selecting Ubuntu means, so this is the open source operating system. So Ubuntu is the open source operating system. That's what I am selecting Ubuntu operating system. So it is purely command line interface. So Windows is the graphical user interface. When compared to graphical user interface, so command line interface is very easy to perform your work. So that's what I am selecting Ubuntu service. So Ubuntu is always free open source operating system. So most of the companies are using only Ubuntu server. 90% of the companies using only Ubuntu. Okay, so Ubuntu latest version is 20.04. So this is the latest Ubuntu server. That version is 20.04 and LTS. So Ubuntu server. So this is the server operating system. So the next option is LTS. LTS is nothing but long-term supported file. So this operating system is long-term supported operating system. Okay, so the next one is HVM. HVM is nothing but, so this is the hardware virtual machine. So this is the virtual machine. And ఈ Ubuntu అనేది మన దగ్గర లేదు, ఎక్కడో ఉన్న మిషన్ ని వర్చువల్ గా మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హార్డ్వేర్ వర్చువల్ మిషన్. So the next type is SSD volumes. So here we have two type of volumes. So one is HDD and second one is SSD. HDD is nothing but hard disk drive. SSD is nothing but solid state disk. So what is the difference between HDD and SSD? HDD is nothing but, so in HDD
the storage capacity is very high, but performance is very less. In HDD, storage capacity is very high, but performance is very less. So, but in SSD, it is quite opposite to HDD. That means storage capacity is very less, but performance is very high. Now we are creating servers. Now we are launching servers. That's what I am selecting SSD volumes. SSD is nothing but storage capacity is less, but performance is very high. So that's what I'm selecting SSD volume, and this is our volume ID. So, and this is our selected volume ID. Okay. So this is our selected volume ID, and this volume type is 64-bit volume, and this is my operating system ID. So which operating system in this I have to select Ubuntu server. So this is my operating system. Okay. సో ఒక సర్వర్ ని లాంచ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలి. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నేను ఎక్కడ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను, చూజ్ ఈఎంఐ. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. సో ఒక సర్వర్ ని లాంచ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. దట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ టైప్ ఇస్ ఉబుంటు సర్వర్ 20.04. సో మీ దగ్గర ఉన్న ల్యాప్టాప్ యొక్క ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏంటది, అది క్లయింట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో దిస్ ఇస్ ద సర్వర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే. సో క్లయింట్ కి సర్వర్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సర్వర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ఫంక్షనాలిటీస్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. సో క్లయింట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లో అలాంటి ఫంక్షనాలిటీస్ ఏమి ఉండవు. ఓన్లీ సో క్లయింట్ యూజర్ వర్క్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే అది డిజైన్ చేయబడింది. ప్యూర్లీ డిజైన్ ఫర్ క్లయింట్ యూజర్స్. ఓకే. సో వెన్ కంపేర్ టు క్లయింట్, సర్వర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈస్ వెరీ పవర్ఫుల్. ఓకే. సో మీ ల్యాప్టాప్స్ ఆర్ మీ డెస్క్టాప్స్ కూడా వర్క్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ మనకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? So first requirement is operating system. Without operating system, we can't access our laptops or any type of servers. So that's what I'm selecting Ubuntu server 20.04. So in this operating system, they already included some software configurations. Those are the configurations like Ubuntu server 20. In this operating system, we have some supported available canonical softwares. So also included. So then next click on select this operating system. So now I select Ubuntu server 20.04. So any doubts in first step? No sir. Okay, fine. So now coming to this, so now select Ubuntu server 20.04. So this is the second step. So this is the definition for instance type. So this is the definition for instance type. So this definition called Amazon EC2 provides a wide selection of instance type optimized to fit different use cases. So instances are virtual servers that can run applications. They have varying combination of CPU, memory, storage, and networking capacity, and give you flexibility to choose the appropriate mix of resources for your application. So that is nothing but choose an instance type is nothing but your system, your server operating system hardware configuration. So your server operating system hardware configuration. Without hardware, we can't create any type of servers or any type of applications. So this is the purely hardware configuration about our instance. Okay. So in this we have so many families are there. Those families are T1 to Z1D. So T1 to Z1D. So many versions are there, like current generation and all generations. Now I select current generation. So here so many families are there. T1 to so T1 to Z1D. So T1 is nothing but that is the basic configuration. So Z1D is nothing but that is the higher configuration. In Z1D they'll provide so more CPUs plus 4 TB of RAM. So in Z1D they'll provide more CPUs plus 4 TB of RAM. But in T1 they'll provide only 1 CPU plus 0.5 GB of RAM. So that is the lesser. T1 is nothing but lesser configuration, and Z1D is nothing but more configuration. Okay. So all of you clear this? So here so many families are there. So like T1, T3, C4, C5,
So C5D. So D3, En, F1, all those are the instance families. So, but in this lab, now I select only T2 micro, T2. So now I select T2 family. So in T2 family type is T2 micro. Why we are selecting this service means this is the free tier service. That's what I am selecting this T2 micro, T2 dot micro. So in T2 micro, they'll provide one virtual CPU and 1 GB of memory. So in T2 micro, they'll provide one virtual CPU and 1 GB of memory. So if in case I'll select T2 large. So family is T2 and type is T2 large. At the time they'll provide two virtual CPUs and 8 GB of memory. But this service is paid service. That's what I'm selecting only T2 micro. So why we are selecting this service means this is the free tier. Okay. So in T2 micro, they will provide only one virtual CPU and 1 GB of memory. And this storage type is EBS. EBS is nothing but elastic block storage. EBS is nothing but elastic block storage. That is called. So that is the permanent storage in AWS cloud computing. In physical terms, hard disk is the permanent storage, RAM is the temporary storage. But in AWS point of view, EBS is the permanent storage, instance storage is the temporary storage. That is the main difference between AWS and physical terms. Okay, so EBS optimization is not enabled. Don't worry, we'll discuss on further sessions also. So the network performance is it will works on low to moderate networks, and it also supports IPv6 address. Now we have two type of IP addresses, IPv4 and IPv6. So majorly we are using only IPv4. Okay, so this mission will support IPv6 also. Okay, so this is the overall configuration about our T2 micro family. In this T2 micro, they'll provide one ECUs, one virtual CPU and 2.5 GHz processor, 1 GB of RAM and permanent storage. So this is the overall description about our hardware configuration. Choose an instance type is nothing but overall configuration about overall hardware configuration about our instance. So any doubts in second step? So any doubts in second step? So any doubts? Okay, fine. So now coming to the third step. So now coming to the third, now click on next configure instance details. That option is in right bottom corner. Okay. So next click on configure instance. So this is the purely networking related configuration. So this is the definition for network configuration. Configure the instance to suit your requirement. So here we discuss only one thing. So that is called number of instances. So I need only one server. That's what I'm selecting, one. So if you want to 10, you can choose 10. So if you want to 20, you can choose 20. So here the maximum limit is only 20. So 21 cannot accept it. Okay. So at a time we'll create 20 servers. At a time we'll create 20 servers. Okay. So 21 is not accepted. So now I need only one instance. That's what I'm selecting, one. So that's what I'm selecting, one. So no need to change anything. Okay, no need to change any configuration in this field. Why? Because this is the further sessions. So this will be discussed on further sessions. Don't worry about that. So now coming to the fourth step. So the fourth step called add storage. So now click on next add storage button. So now coming to the fourth step. So this is the overall description about storage concept. This is the definition. So your instance will be launched with the following storage device settings. You can attach additional EBS volumes and instance store volumes to your instance, or edit the settings of root volume. You can also edit that value also. So you can also attach additional EBS volumes after launching an instance, but not instance store values. Instance store values is nothing but temporary storage. So that is not acceptable, but EBS is acceptable. So by using EBS, you can additionally add some more volume. Okay, so that is possible in EBS, but instance is not possible. Okay,
So this volume type is root. Root is nothing but admin. So I am the admin for this account, this instance. So root means admin, and I allocate 8 GB. I allocate 8 GB of storage. This 8 GB is in this location. So this 8 GB storage is in this particular location. So that location called /dev/sda1. So those two are the directories. So this 8 GB is in this particular directory. So, and this is the snapshot for this. This is the snapshot ID for this 8 GB storage. So this is the snapshot for this 8 GB storage. So now required size is 8 GB. 8 GB is enough for Ubuntu operating system. Why? Because Ubuntu is the command line interface. So no need to some extra space. So 8 GB is enough for Ubuntu operating system. For suppose you are launching Windows, at the time we need 30 GB space. So at the time we need 30 GB space. But in this console, they will provide only 30 GB free. So they will provide only 30 GB of free space. So you can choose 31. They'll pay for remaining 1 GB. Okay. So got my point. So in this console, they'll provide only 30 GB of free space. You can choose 31. They'll pay 1 GB of 1 GB of memory. Okay. So in Windows we need 30 GB, but in Linux we need 8 GB. 8 GB is enough for Ubuntu operating system, any Ubuntu related flavors. Okay. And this 8 GB type is general purpose SSD. So here we have so many options are there, like general purpose SSD GP2, general purpose SSD GP3, and general purpose IOPS. IOPS is nothing but input output operations per second, and provisioned IOPS is nothing but provisioned input output operations per second SSD, and magnetic standard. So magnetic standard and general purpose SSDs కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, సో ప్రీవియస్ డేస్ లో హార్డ్ డిస్క్ ఎలా ఉండేదంటే ఒక పెండల్ లైక్, సో ప్రీవియస్ డేస్ లో మనకి రికార్డింగ్స్ అదే పెద్ద సర్క్యులర్ సిడీని ఒక ప్లేట్ ని పెట్టి ఆ ప్లేట్ మీద చిన్న మైక్ లాంటిది పెడితే అది రొటేట్ అవుతూ సాంగ్ వస్తుంది. అలానే సో ప్రీవియస్ గా మన డేటా స్టోర్ అవ్వాలన్నా కానీ మ్యాగ్నెటిక్ టేప్ అంటే మన హార్డ్ డిస్క్ లో ఒక పెండల్ ఉంటుంది. ఆ పెండల్ దేనికి తగులుతుంది? సిడి అంటే రొటేటర్ కు తగిలి మనం రీడ్ చేసే డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ ద ప్రీవియస్ జనరేషన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ టేప్. ఆర్మ్ డిస్క్, ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇప్పుడు అలాంటి సిస్టమ్ ఏమీ లేదండి ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ డేస్ లో అలాంటి సిస్టమ్ ఏమీ లేదు. సో దిస్ ఇస్ నో we always using SSDs. So in further days we are all are using SSD only. Why? Because the performance is very high but storage capacity is less. So now we need performance. That's what we are selecting SSDs only. So GP2, GP3, IO1 and IO2 is purely dependent on this IOPS configurations. IOPS is nothing but input output operations per second. Okay, so don't worry, we'll discuss on further sessions. వీటి గురించి కూడా మనం ఫర్దర్ సెషన్స్ లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఎందుకు ఫర్దర్ సెషన్స్ అంటున్నాను అంటే, వీటి గురించే సపరేట్ గా ఒక ల్యాబ్ ఉంటుందండి. హాఫ్ అన్ అవర్, 30 minutes, 20 minutes ల్యాబ్ ఉంటుంది. అలాంటి టైం వచ్చినప్పుడు వీటి గురించి డీటెయిల్డ్ గా డిస్కస్ చేద్దాం. 100 అంటే ఏంటి, 3000 అంటే ఏంటి. ఇక్కడ GP3 సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆప్షన్ మారిపోతుంది చూడండి. సో GP3 లో ఓన్లీ 3000 వస్తుంది. అదే GP1 లో చూడండి, GP2 లో సో 100/3000, GP3 లో ఓన్లీ 3000. అలానే IO1 లో ఓన్లీ 400, IO2 లో 4000. అంటే ఈ వాల్యూస్ ఎందుకు మారుతున్నాయి, ఈ వాల్యూస్ మారడం వల్ల మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటనేది విల్ డిస్కస్ ఆన్ ఫర్దర్ సెషన్స్. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ త్రూపుట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ like upload and download speed for your space, your requirements. So this is not available in free time. So that's what we are getting this option N/A. So that is nothing but not available. So the next option is delete on termination. So you enable this option. అంటే మీ పర్మిషన్ లేకుండా దీన్ని ఎవరో డిలీట్ చేయరు. ఒకవేళ ఇది డిజేబుల్ చేస్తే మీ పర్మిషన్ లేకుండా డిలీట్ కూడా చేయొచ్చు. సో నౌ ఐ సెలెక్ట్ delete on termination. So without my permission no one
can delete this 8 GB volume by using this option. Okay, so the next encryption. So by using KMS service, we will encrypt our data. Okay, so don't worry, we'll discuss on further sessions on this in this service. KMS is nothing but key management service. So key management service వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సోర్స్ లో ఉన్న డేటాని ఎన్క్రిప్ట్ చేసి డెస్టినేషన్ కి వెళ్ళిన తర్వాత డీక్రిప్ట్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తాం దాన్ని కేఎంఎస్ కీ మేనేజ్మెంట్ సర్వీస్. సో దీనికంటూ ఒక 30 to 40 minutes separate session ఉంది, డోంట్ వరీ. ఓకే, సో నౌ కమింగ్ టు ద ఫిఫ్త్ స్టెప్. సో ఫిఫ్త్ స్టెప్ is called add tags. So now click on next add tags button. So a tag is nothing but your instance identifier. So tag is nothing but your instance identifier. Without this tag we can't identify our instance. So that's what I am adding some tag to my instance. So by clicking on this button, add tag button. So key is name, key always name, and my value is RAM. So for suppose key is organization, so key is organization, so then organization is APSSDC. So key is college, and college is VRSEC. So value is VRSEC. So that is the formula. Okay, so my key is name and value is AWS or is Intent program. So value is Intent, and then click on configure security groups. That is the sixth step. So this is the definition for security group. A security group is a set of firewalls. Firewall is nothing but by using this firewall we will provide security for our entire instance, our entire infrastructure. So firewall is nothing but so by using this firewall we will provide security for our entire resources in AWS. Okay, so a security group is a set of firewalls that controls the traffic for your instance. So on this page you can add rules to allow specific traffic to reach your instance, So here one default traffic is there. That traffic type is SSH. SSH is nothing but secure shell. So that is the default security group for Ubuntu operating system. So in case I am choosing Windows, the default security group for Windows is RDP. RDP is nothing but remote desktop protocol. So remote desktop protocol is default security group for Windows. So SSH is the default security group for all Linux related operating systems. So each and every security group will work on TCP/IP protocols. So TCP/IP protocols is nothing but 7 layers. Okay, so each security group have maintain their own port number. So SSH security group port is 22. So then Windows security port is I think 3306 or 3309. Okay, so this is the default security group for Linux. Okay, in this field we have two options: assign a security group. So assign a security group, here we have two fields. One is create a new security group, and second one is select an existing security group. So if you are already created any security group, you can choose this option. So if you don't have any security group, you can choose create a new security group. So now I select create a new security group and assign some name for that security group. So my security group name is Inten-SG. SG stands for security group, and this is the overall description about my security group. Just copy it. So this is the overall description about my security group. Here one security group is there. Now I launching web applications in my instance. So then what type of security will allow? So then what type of security we will allow? So this is my question.
So now I launch one web application in my instance. So then what type of security I will allow in this location? So that is my question. So please answer. Yes, first one is HTTPS. So here one more security is there, that security is HTTP. HTTP is nothing but Hypertext Transfer Protocol. HTTPS is nothing but Hypertext Transfer Protocol Secure. So both are same. So but HTTPS is more secure when compared to HTTP. Okay. So now I add HTTP and HTTPS. So by clicking on this add rule button. So now click on add rule. So now click on add rule. So then type is HTTP. So this is the security group for web application. Now I add one more security. So the second security is HTTPS. So those two are in TCP IP protocols. HTTP default port number is 80. HTTPS default port number is 443. So but see, SSH source is custom. So we always select custom. In this field we have three options. So one is custom, second one is anywhere, third one is my IP. Custom is nothing but, so that is in my under. So that is in my admin under only. So anyone anywhere is nothing but anyone can access this type of security groups. So my IP is nothing but within this network can access this type of service. So security group is always custom level. So security group is in always custom level. So HTTP and HTTP web applications is always in always condition. Okay. So HTTP and HTTPS కి ఎనీవేర్ అని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశాను ఇక్కడ నేను? సో ఎవరైనా గెస్ట్ చేయగలరా? HTTP అండ్ HTTP. SSH అనేది కస్టమ్ మీన్స్ అంటే నా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ఫైర్ వాల్స్ ని ఎవరో టచ్ చేయకుండా, సో అడ్మిన్ లెవెల్ అంటే నా వరకు మాత్రమే నేను అలౌ చేసుకున్నాను. ఓకే. సో బట్ HTTP అండ్ HTTPSS ని ఎందుకు ఎనీవేర్ చేశాను అంటే, సో మనం డిప్లాయ్ చేసిన వెబ్ అప్లికేషన్ త్రూఅవుట్ గ్లోబల్ గా అందరూ యాక్సెస్ చేయాలి. యాక్సెస్ చేస్తేనే ఆ వెబ్సైట్ కి డిమాండ్, ఆ వెబ్సైట్ కి పబ్లిసిటీ అనేది వస్తుంది. సో దానికోసం మనం ఎనీవేర్ అని సెలెక్ట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ కూడా కస్టమ్ అని సెలెక్ట్ చేస్తాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది, మనం డిప్లాయ్ చేసిన వెబ్ అప్లికేషన్ మనం మాత్రమే వ్యూ చేయడానికి, మనం మాత్రమే ఎడిట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. సో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ కస్టమ్ టు, దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ చేంజింగ్ కస్టమ్ టు ఎనీవేర్. Okay. So the next click on review and launch. So the next step is click on review and launch. So you can review the entire configurations. So first requirement is Ubuntu server 20.04. That is fine. Second one is T2 micro. In T2 micro they will provide one virtual CPU and 1 GB of memory. That is also fine. So the next field is security groups. In security group we have five. So one is SSH, 2 HTTP and 2 HTTPS. So now we are assigning only one HTTP and one HTTPS, but here getting 2 HTTP and 2 HTTPSs. So why? So why we are getting two values? Yes, exactly. One for IPv4 and second one for IPv6. So మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసాం. It will works on low to moderate and it will works on IPv6 address also. So first HTTP for IPv4 and second HTTP for IPv6. Okay. So the next instance details and everything is fine. So the next click on launch. So the next click on launch. So in this field we have one option. That option is select an existing key pair or create a new key pair. So this is the definition. So a key pair consists of a public key that AWS stores and a private key file that you stores. So clear this point. So a key pair consists of a public key that AWS store. The
పబ్లిక్ కీ అనేది ఎప్పుడు AWS దగ్గర మాత్రమే ఉంటుంది. అండ్ ఏ ప్రైవేట్ కీ ఫైల్ దట్ యూ స్టోర్స్, అంటే ప్రైవేట్ కీ ఎప్పుడు మన దగ్గర ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ లాక్ కీ, అంటే మనకి తెలుగులో చెప్పాలంటే తాళం అండ్ కీ అంటాం కదా. సో తాళం కప్పని ఏమంటారు, పబ్లిక్ అంటారు. మన దగ్గర ఉన్న కీని ప్రైవేట్ కీ అంటాం. అంటే మన తాళాన్ని ఓపెన్ చేయాలంటే మన దగ్గర ఉన్న కీతోనే ఓపెన్ చేయగలము. ఆ కీ లేకపోతే మనం ఓపెన్ చేయలేము అని అర్థం ఇక్కడ. ఓకే, సో అంటే పబ్లిక్ కీ, అంటే ఆ పబ్లిక్ కీ ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది, AWS దగ్గర ఉంటుంది. మన దగ్గర ఓన్లీ కీ, సో దట్ కీ టైప్ ఈస్ ప్రైవేట్. అంటే మన ప్రైవేట్ కీని ఆ పబ్లిక్ కీతో అటాచ్ చేస్తేనే మన సర్వర్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇలా మనం రాంగ్ కీ ఎంటర్ చేస్తే మన సర్వర్ లోకి ఎంటర్ అవ్వలేము. సో ఈ సర్వర్ మీరు క్రియేట్ చేసినా కానీ మీరు ఎంటర్ అవ్వడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. ఓకేనా. సో ఎప్పుడైనా మనం కీని క్రియేట్ చేయాలి. ఆ క్రియేట్ చేసిన కీని మన సెక్యూర్ లొకేషన్స్ లో కానీ మెయిల్స్ లో కానీ క్యారీ చేస్తూ ఉండాలి. సో ఎప్పుడైతే మీ దగ్గర ఆ కీ మిస్ అవుతుందో, ఆ సర్వర్ అనేది యూజ్లెస్ కండిషన్కి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే మీరు యాక్సెస్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. సో ఇక్కడ ఓన్లీ ఇంకా ఒకే ఆప్షన్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ టెర్మినేట్. టెర్మినేట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ delete that instance. Okay, so without this key you can't access your AWS instances like EC2 instances. So that is the that is very, very important. So key is very important. So in this field we have 3 options. So first option is choose an existing key pair. So second option is create a new key pair. And third option is proceed without a key pair. So now I don't have any key pair. So now I don't. So for third option, first I will discuss on third option, proceed without a key pair. అంటే కీ పేర్ లేకుండా కూడా ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు, కానీ దట్ ఈస్ నాట్ సెక్యూర్ మేనర్. సో దట్ ఈస్ నాట్ సెక్యూర్ మేనర్, అంటే కీ లేకపోతే ఎవరైనా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దానికోసం ఈ మేనర్ నేను స్కిప్ చేస్తున్నాను. సో హియర్ వీ హ్యావ్ 2 more options. So that 2 are choose an existing key pair. So then second one is create a new key pair. Just now I created one new instance. That's what I don't have any existing key pair. That's what I'm selecting, create a new key pair. So if you have already key, you can select choose an existing key pair. Okay, so create a new key pair, and my key pair name is in some name for my key. So intern, so my key pair name is intern, and then click on download key pair. You just click on single time only. ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అవ్వట్లేదు లేని మల్టిపుల్ టైమ్స్ క్లిక్ చేశారు అనుకోండి, మల్టిపుల్ ఫైల్స్ డౌన్లోడ్ అవుతాయి. సో లాస్ట్ కి ఏదైతే డౌన్లోడ్ అవుతుందో ఆ కీ మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది. అంటే మీరు ఈ బటన్ 3 times ప్రెస్ చేస్తే 3 files డౌన్లోడ్ అవుతాయి. 3 files లో లాస్ట్ కి ఏదైతే డౌన్లోడ్ అయిందో ఆ ఫైల్ మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది. సో ఓకే, సో ఇలాంటి ఇబ్బంది పడకుండా ఉండడం కోసం మీరు ఏం చేయాలంటే జస్ట్ ఒక క్లిక్ మాత్రమే చేయండి. ఒకవేళ ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ స్లోగా డౌన్లోడ్ అవుతుంది, వెయిట్ చేయండి. సో వన్స్ డౌన్లోడ్ అయితే మీకు ఇక్కడ లెఫ్ట్ బాటమ్ కార్నర్ లో డౌన్లోడెడ్ అని కనబడుతుంది. దట్ ఫైల్ ఈస్ inten.py. inten, my file name is inten and my file extension is .pem. pem is nothing but privacy enhanced mail. So that is my private key. So once confirm that thing, the next click on launch instance. So the next click on launch instance. Now my instance status is your instance are now launching state. So now scroll down to last. So the next click on view instances. That button is in right bottom corner. Okay, so the next select your instance. This is my instance. So previously we don't have any instance. Now we are successfully created our instance. So our instance name is inten, and this is our instance ID, and my instance state is pending. So it will take 30 to 1 minute, 30 seconds to 1 minute. It will be changed, initializing to run. Now my instance state is running.
and my instance type is T2 micro. So in this T2 micro, they will provide only one virtual CPU and 1 GB of memory. So here I'm not enabling any status checks, so it will take some time. Yeah, so now the status checks is initializing, so it will take some time. Okay, don't worry. So here I am not assigning any alarm for the security group, and my security group is in US-East-1A. So now we are creating our security group in US-East-1, that is called North Virginia region. So this is called region. So in this region we have 6 availability zones. 6 availability zones is nothing but sublocations. So US East 1A, 1B, 1C, 1D, 1E and 1F. Those 6 are 6 availability zones. So now my instance is in US-East-1A location. So it is just like Mumbai, Chennai, Delhi type lone. అక్కడ కూడా 6 అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉన్నాయి 6 లొకేషన్స్ లో. బట్ US-East-1A అనే లొకేషన్, ఒక ఫిజికల్ లొకేషన్ లో ఈ ఇన్స్టెన్స్ అనేది డంప్ అయింది ఇక్కడ. ఓకే, so and this is my instance IPv4 public IP, and this is my instance IPv4 DNS name, and this is my instance IPv4 public IP. So without public IPv4 DNS name and without IPv4 public IP, we can't access our instances. So those two are important things. Okay, so then I'm not assigning any elastic IP. Okay, don't worry, we'll discuss on further sessions. Okay, the next IPv6 also not enabled, so no monitoring is disabled. So the next is now I use intent-sg. In this security group we have 3 rules. One is SSH, second one is HTTP, third one is HTTPS. So this is my this is our security group. Okay, so now our key is intent, so this is our key, and this is our instance launch time. Launch time is 2021 5th 25th. This is the GMT time format, like a Kolkata time format. Okay, so the next, select your instance, so by clicking on this checkbox. So after that you will get some information about this instance. So we have so much information about in this instance, like details, security, networking, storage, status checks, monitoring and tags. So details is nothing but this is the overall information about our instance. Security is nothing but we already allocated one security for our instance. That security group is intent-sg. So this is the overall description about our security group. So in this security group we have 3 rules: 22, 80 and 443. So this is the security information. So and this is the networking information. So in this information we have 3 things: private IP, public IP and public DNS name and VPC IDs also. So by using VPC we will provide security for our instance. So we'll discuss on tomorrow or day after tomorrow session. Don't worry about VPC concept. Okay, so now coming to the storage. In the storage we have 8 GB space. So this is the 8 GB configuration. So if you want to add more space, you can add it in this location, don't worry. Okay, so the next one is status checks, but in the status check is initializing. So here we have 2 type of status checks. One is system status checks. So one is system status checks and second one is instance status checks. So in system status checks, it will check all hardware configurations in my instance. In our instance, it will check all hardware configurations. That is the first status check. Instance status check is nothing but it will check networking configurations. So system is nothing but hardware configuration. Instance static is nothing but networking configuration. So and హార్డ్వేర్ అండ్ నెట్వర్కింగ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ రెండు పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే ఇక్కడ ఇనిషియలైజింగ్ లొకేషన్ లో 2/2 చెక్ పాస్ అని రావాలి. సో అప్పుడు మన ఇన్స్టెన్స్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా లాగిన్ అయినట్టు. ఓకే, సో అప్పుడు మన ఇన్స్టెన్స్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా లాగిన్ అయినట్టు. సో ద నెక్స్ట్ ఈస్ మానిటరింగ్. So we are not enabling this option. So once enable cheste every minute graphical ga manam system CPU utilization everything manaki display chestundi. Okay, so the next one is tags. So we already adding one tag, so that tag is intent. Okay, so if you want to edit this tag, you just click on manage tags and edit it. Okay, so this is the overall configuration about our instance. So any doubts in instance configuration you can ask.
So any doubts in instance configuration you can ask. So complete we'll continue on tomorrow. So just now created. So we already added some security groups, HTTP and HTTPS. Why we are adding those security groups? Why? Because so by using this instance we can launch, we can dump our web application. That's what we are adding two security groups, HTTP and HTTPS. Okay, so those concepts we will discuss on tomorrow session. Okay, so now the time is already 6. Okay, so any doubts up to now you can ask. So okay, fine. Someone got US-East-1. Someone got US-East-1C. Someone got US-East-1D. సో ఎందుకంటే అది మీరు సెలెక్ట్ చేయలేదండి. అక్కడ మనం నెట్వర్కింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఒక ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు థర్డ్ స్టెప్ లో నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్ 1. ఆ ఒక్క చేంజ్ మాత్రమే చేసాం. ఆ ఒక్క చేంజ్ కాకుండా మనం ఎనీ అదర్ మోడిఫికేషన్స్ ఏమీ చేంజ్ చేయలేదు. చేయకపోవడం వల్ల ఏం చేస్తుంది, అక్కడ ఉన్న 6 అవైలబిలిటీ జోన్స్ లో ఏదో ఒక అవైలబిలిటీ జోన్ ని డిఫాల్ట్ గా అది చూస్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా? సో ఏదో ఒక అవైలబిలిటీ జోన్ ని అది డిఫాల్ట్ గా చూస్ చేసుకుంటుంది. సో ఇన్ ఫర్దర్ సెషన్స్ లో మన ఓన్ అవైలబిలిటీ జోన్ ని మనం ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ డేనే మొత్తం నేర్చుకోకూడదండి. సో ఫస్ట్ డేనే మొత్తం వచ్చేస్తే కన్ఫ్యూజ్డ్ గా ఉంటుంది. సో వన్ బై వన్ కంప్లీట్ చేద్దాం. సో అలారం స్టేటస్, సో మానిటరింగ్. సో అలారం స్టేటస్ అనేది దట్ ఈస్ ద పెయిడ్ సర్వీస్. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ నాట్ ఎనేబ్లింగ్ దిస్ సర్వీస్. సో ఈ అలారం స్టేటస్ లో మనకి ఏం చేస్తుంది, సిపియు యూటిలైజేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ ఇన్స్టెన్స్ బర్డెన్. మన ఇన్స్టెన్స్ మీద బర్డెన్ ఎంత ఉంది. సో ఓకే, సో ది నెక్స్ట్ స్టేటస్ 6 ఫెయిల్డ్ అంటే మన ఇన్స్టెన్స్ మీద హార్డ్వేర్ కానీ నెట్వర్కింగ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ కానీ ఏమైనా ఫెయిల్ అయితే సో వాటిని ఏ టైంలో ఫెయిల్ అయింది అనేది డీటెయిల్ గా డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ స్టేటస్ 6 అనేవి ఇన్స్టెన్స్ ఉంటాయి, అలానే సిస్టమ్ చెక్స్ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద సిస్టమ్ చెక్స్, దిస్ ఇస్ ద ఇన్స్టెన్స్ చెక్స్. సో ఇంకా కింద మనకి నెట్వర్కింగ్ ఇన్ బైట్స్, నెట్వర్క్ అవుట్ ఇన్ బైట్స్. ఇన్ అంటే ఇన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్బౌండ్ అంటే బయట నుండి మనకి ఏమి నెట్వర్క్ వస్తుంది, సో మన దగ్గర నుండి బయటికి ఏ నెట్వర్క్ అవుట్ వెళ్తుంది. సో నెట్వర్క్ ప్యాకెట్స్ అని ఎలా దేని ద్వారా పాస్ అవుతాయి, రౌటర్ ద్వారా పాస్ అవుతాయి. సో అవి ఎలా పాస్ అవుతుంది, ఎలా ఇన్ అవుతుంది, ఎలా అవుట్ అవుతుంది అంటే ప్యాకెట్ లాస్ ఏమన్నా ఉందా లేదా చెక్ చేస్తుంది ఇక్కడ గ్రాఫికల్ గా. సో డిస్క్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, సో డిస్క్ రిలేటెడ్ లో డిస్క్ కరెక్ట్ గా రీడ్ అవుతుందా లేదా. సో దెన్ నెక్స్ట్ సిపియు క్రెడిట్ యూజెస్, సిపియు క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. సో సిపియు క్రెడిట్ అంటే దీని యొక్క క్రెడిట్స్ అనేవి కరెక్ట్ గా యూటిలైజ్ అవుతున్నాయి అంటే ఈ క్రెడిట్ ని బేస్ చేసుకొని మనకి బిల్లింగ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఓవరాల్ డిస్క్రిప్షన్ అబౌట్ అవర్ మానిటరింగ్ స్టేటస్. ఓకే, సో వన్ ఎడ్యుకేటర్ అకౌంట్, హౌ మెనీ మెంబర్స్ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఒక ఎడ్యుకేటర్ అకౌంట్ ని ఎంతమంది అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి, కానీ ఈచ్ పర్సన్ కి ఒక సపరేట్ అకౌంట్ ఉంటే బెటర్ అండి. ఎందుకంటే సో ఒక 100 మెంబర్స్ ఒకే అకౌంట్ యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, మనకి ఇక్కడ 100 ఇన్స్టెన్సెస్ కనపడతాయి మనకి. సో ఈ ఫీల్డ్ లో ఇప్పుడు నా అకౌంట్ లో నా ఒక్కటే కనపడుతుంది. సో అదే 100 మెంబర్స్ సేమ్ అకౌంట్ యూజ్ చేస్తే అట్ ది సేమ్ టైం 100 ఇన్స్టెన్సెస్ ఇక్కడ మనకు కనబడదు. సో మీకు ప్రాక్టీస్ అవడానికి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతూ ఉంటారు అలా ఉంటే. అంటే ఏది మీ ఇన్స్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫస్ట్. సో సమ్ టైమ్స్ మీది సెలెక్ట్ చేయబోయి వేరే వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసి మాడిఫై చేస్తూ ఉంటారు. అలా కన్ఫ్యూజన్స్ లేకుండా ఉండాలంటే సో ఒక అకౌంట్ ఎవరికి వాళ్ళు ఓన్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఒకవేళ క్రెడిట్ కార్డ్స్ అండ్ డెబిట్ కార్డ్స్ ఏమి లేకపోతే సో మీ ఫ్రెండ్ ఇద్దరు కలిసి ఒక అకౌంట్ అయినా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఎందుకంటే రెండు ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ చేస్తే ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. 100, 50, 30, 40 అంటే కొంచెం క్లమ్జీగా ఉంటుంది. సో దేర్ స్టేటస్ ఈస్ స్టిల్ రన్నింగ్. ఓకే, వెయిట్ మారుతుందండి చూడండి. యా, సో మై ఇన్స్టెన్స్ స్టేటస్ ఈస్ రన్నింగ్ అండ్ మై స్టేటస్ 6 is 2x2 check pass. That means so system status 6 is done and instance status 6 also done. సో టైం పడుతుంది, స్టేటస్ 6 చేంజ్ అవ్వడం కోసం టైం పడుతుంది మనకి.
సో మీరు కూడా కొంచెం టైం వెయిట్ చేయండి, కన్ఫామ్ గా మనకి 2/2 చెక్ పాస్ అవుతుంది. సో ఇన్ కేస్ సో 1/2 చెక్ పాస్ అయిందంటే మీరు ఏదైనా నెట్వర్క్ కాన్ఫిగరేషన్స్ లో కానీ ఏదైనా మోడిఫికేషన్ చేస్తే మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఈబిఎస్ మాక్సిమం స్టోరేజ్ అంటే అది కాదండి. ఈబిఎస్ ఎంతైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. మనకి ఈబిఎస్ మనకి మీకు 1000 GB కావాలంటే 1000 GB అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఫ్రీగా మనకి 30 GB మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో ప్రతి అకౌంట్ లో ఒక 30 GB ఫ్రీ స్పేస్ అనేది ఉంటుంది. ఆ ఫ్రీ స్పేస్ అనేది 30 GB మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. 30 కంటే క్రాస్ అయితే సో ఆ క్రాస్ అయిన అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో, అమౌంట్ ఆఫ్ స్పేస్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఛార్జెస్ అప్లికేబుల్. ఓకేనా? సో మీకు కావాలంటే 1 TB 4 TB 10 TB 20 TB ఎంతైనా అన్లిమిటెడ్ స్పేస్, మీకు ఎంత స్పేస్ కావాలంటే అంత స్పేస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో ఆ స్పేస్ కి ఛార్జెస్ అనేవి డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. అవి మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకొని సో మీ రిక్వైర్మెంట్ ని బేస్ చేసుకొని మీరు క్రియేట్ చేయాలి. సో ఇన్ రియల్ టైమ్ కంపెనీస్ లో మనకి ఎలా ఉంటుందంటే ఆర్కిటెక్చర్, సో ఇక్కడ 50 మెంబర్స్ ఉన్నారు, 50 మెంబర్స్ వర్క్ నేర్చుకుంటున్నారు. సో 50 మెంబర్స్ సేమ్ వర్క్ నేర్చుకున్నారు, సేమ్ ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్ చేశారు. కానీ కంపెనీ ఒక ఎంప్లాయీని రిక్రూట్ చేసుకోవాలంటే, ఈ 50 మెంబర్స్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళి ఒక ఎంప్లాయీని రిక్రూట్ చేసుకోవాలంటే 50 మెంబర్స్ కి స్కిల్ సెట్ అనేది సేమ్ ఉంది. కానీ ఎవరిని రిక్రూట్ చేసుకుంటారు? సో సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ ని ఎవరైతే తక్కువ అమౌంట్ లో ఫిల్ చేయగలరో వాళ్ళని రిక్రూట్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. ఓకే, సో మీ ఆర్కిటెక్చర్ ని సేమ్ ఆర్కిటెక్చర్ ని తక్కువ కాస్ట్ లో ఫిల్ చేయాలి. సో అలా ఎవరైతే ఫిల్ చేయగలరో వాళ్ళనే రిక్రూట్ చేసుకుంటారు. ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ వాళ్ళకి. ఓకేనా? అందుకే మనం 8 GB పెట్టినా కానీ పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్కువ వచ్చేలా చెక్ చేసుకోవాలి. అక్కడ ఉందిలే స్పేస్ అని 1 TB పెడితే ఏమవుతుంది, మన క్లయింట్ కి బిల్ ఎక్కువ పడిపోతుంది. ఆబ్వియస్లీ మన ప్రాజెక్ట్ అనేది రిజెక్ట్ అవుతుంది. సో పెమ్ ఫైల్ ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసాం కదా, ఆ డౌన్లోడ్ దాని వల్ల యూజెస్ ఏంటి అనేది విల్ డిస్కస్ ఆన్ టుమారో. ఓకే, సో ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేద్దాం అనుకున్నాం. ఆల్రెడీ టైమ్ ఇస్ 6 PM. అవర్ సెషన్ టైమింగ్స్ ఇస్ ఓన్లీ 4 to 6 PM. సో రేపటి నుండి మీరు ఎగ్జాక్ట్ గా 4 కి వస్తే బెటర్ అండి. అంటే మనం 4:05 to 4:10 అంటే 10 minutes వేస్ట్ అయిపోతుంది మనకి. ఓకేనా? ఎగ్జాక్ట్ గా మీరు 50 మెంబర్స్ ఎవరైతే 50 మెంబర్స్ 50 కౌంట్ నాకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తే నేను సెషన్ స్టార్ట్ చేసేస్తాను 4 కైనా. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్? సార్ యా రీజన్ చేంజ్ చేసినా కానీ సేమ్ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అవుతారు సార్, అలా ఉంటే ఉన్న చూడండి ఇంకా చూడండి ఒకసారి. నౌ ఐ సెలెక్ట్ వన్ మోర్ రీజియన్ లైక్ ఓహియో. So presently we are in some other country. So in this country we don't have any regions. అంటే మీరు ఇన్స్టెన్స్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తేనే ఆ రీజియన్ లోనే ఉంటుందండి. సో మీరు క్రియేట్ చేసిన ఇన్స్టెన్స్ ప్రతి రీజియన్ లో కనపడదు. ఏ రీజియన్ ఏ కంట్రీలో క్రియేట్ చేస్తే ఆ కంట్రీలోనే మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, సో ఎనీ క్వశ్చన్స్? అదిగా సార్, అంటే ఇప్పుడు వేరే రీజన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఈ ఇన్స్టెన్స్ కూడా సేమ్ అలాంటివే ఫ్యూచర్స్ ఉంటాయి సార్ యాడ్ చేసుకునేటివి. ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసాం కదా సార్, బట్ సేమ్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి. బట్ ఏఎంఐ ఐడీస్ కానీ ఐడీస్ మారుతాయండి అంతే. కాన్ఫిగరేషన్ సేమ్, కానీ మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు మన ఏఎంఐకి ఒక ఐడి ఉంది కదా, డిఫాల్ట్ ఐడి. ఆ ఐడి అనేది రీజియన్ కి డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో కాన్ఫిగరేషన్ సేమ్, ఐడి is different but ID is different. Yeah, you can log in. సో ఇక్కడ వరకు చేస్తే ఒకసారి చూడండి. సో ది నెక్స్ట్ హౌ టు స్టాప్ యువర్ ఇన్స్టెన్స్. సో నౌ మై ఇన్స్టెన్స్ ఇస్ రన్నింగ్. సో ఎలానే రేపటి వరకు రన్నింగ్ లో పెడితే నాకు బిల్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో దెన్ నెక్స్ట్ హౌ టు స్టాప్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్. సో విల్ వర్క్ ఆన్ టుమారో, right? So that's what I am stopping my instance by using instance state button. So this is the option. You just click on, first select your instance. So first select your instance and then click on instance state. So in this field we have so many options like stop instance, start instance, reboot, hibernate and terminate.
So now I stop my instance by clicking on this button, stop instance button. So again click on stop. So successfully stopped. Again refresh. So this is the console refresh and this one is the browser refresh. So you just refresh. So now my instance state is stopping. Okay, so tomorrow session lo malli start chesi again will work on. So first instance stop cheskondi, stop chesin tarvata లాగౌట్ చేయండి అకౌంట్స్. Ashok, what's your problem? I am getting like this error, sir. AWS compute option user. So please share your screen now, Ashok. So I'll make you a presenter. So how do we know that how much space we used? Yeah, so I just click on my instance by clicking on the checkbox and select storage. So select storage. So here we have 8 GB. సో ఈ 8 జీబీలో ఎంత స్పేస్ ఆల్రెడీ అలొకేట్ అయ్యిందో చెక్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఓకే, సో ఎంత స్పేస్ అలొకేట్ అయిందో ఇక్కడ చెక్ చేయడం పాసిబిలిటీ లేదు. సో దీన్ని మనం ఉబుంటూ టెర్మినల్ ఓపెన్ చేసి కొన్ని లైనక్స్ కమాండ్స్ ని యూజ్ చేసుకొని, లైక్ లైనక్స్ కమాండ్స్ మీన్స్ డిఎఫ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిస్క్ ఫ్రీ స్పేస్. డిఎఫ్ అనే కమాండ్ ఎంటర్ చేస్తే సో ఈ డైరెక్టరీలో ఈ 8 GB నుండి ఎంత అవైలబుల్ ఉంది, ఎంత యూజేజ్ ఉంది, ఇంకా ఎంత అవైలబుల్ పర్సంటేజ్ ఫార్మెట్ లో ఉంది చెక్ డీటెయిల్డ్ డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తుందండి మనకి. సో వాటి గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం, డోంట్ వరీ. సో ఇందులో ప్రతి స్టెప్ మనం డిస్కస్ చేస్తామండి. ఇంకా మనకి మొత్తం అవ్వలేదు, జస్ట్ బేసిక్ లెవెల్లో మూవ్ అయ్యాం ఫస్ట్. సో ఈ కాన్ఫిగరేషన్ లో స్కిప్ చేసిన ప్రతిదీ మనకి ఒక 1 hour ల్యాబ్ ఉంటుంది. ప్రతిదీ స్కిప్ చేసిన ప్రతి స్టెప్ 1 hour ల్యాబ్. సో ఇన్ నెక్స్ట్ సెషన్స్ లో ఓకే రైట్ I'll give you. Wait a minute. So now check that link and now check that drive. So tomorrow morning, so recording session tomorrow morning 10 AM లోపు మీకు సేమ్ అదే ప్లేలిస్ట్ లో ఉంటుంది, చెక్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఏదైతే ఫస్ట్ వీడియో ఉందో ఆ ప్లేలిస్ట్ లో మీకు అప్లోడ్ అవుతుంది, చెక్ చేసుకోండి. సో లేదు అంటే ఆ ప్లేలిస్ట్ ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే నేను అప్లోడ్ చేసిన ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుందండి. సో మీరు చూడవసరం లేదు, నోటిఫికేషన్ అంటే నేను ఎప్పుడు అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఉంటే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఓకేనా, నేను ఇంటిమేట్ చేయవసరం లేదు, ఇలా ఎవ్రీడే మీకు వీడియో లింక్ కూడా పెట్టవసరం లేదు. సో నేను ఎప్పుడైతే అప్లోడ్ కంప్లీట్ చేస్తానో వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఆ నోటిఫికేషన్ ఓపెన్ చేసి ఆ వీడియోని ఫాలో అయ్యి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. ఓకే, so if you don't have any doubts in this session, you can leave. సార్ Yes. హలో సార్, అది యాసిస్ ఇస్తామని చెప్పారు.
యాక్సెస్ ఇస్తామని చెప్పారు కదా సార్, అది ఏది డ్రైవ్ కి యాక్సెస్ ఇస్తామని చెప్పారు కదా సార్. ఇచ్చాను చూడండి. ఓపెన్ అవ్వట్లేదు సార్. ఆల్రెడీ మెసేజ్ చేశారు చూడండి నాకు చాట్ లో, ఎస్ఆర్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ అని వస్తుంది అన్నారు. ఒక్కసారి అది మన లింక్ రీఫ్రెష్ సార్, చేయండి. లింక్ నేను చాట్ లో పెడుతున్నాను, వెయిట్ చేయండి ఒకసారి. ఓకే సార్. ఒక్క నిమిషం వెయిట్ చేయండి. వెయిట్ ఫర్ 1 minute. లింక్ చూడండి, పంపించాను ఆల్రెడీ. సో ఆ లింక్ లో మనకి ఆల్రెడీ పీపీటీ డిస్కస్ చేసిన పీపీటీ ప్లస్ సిలబస్. సో సిలబస్ లో మనకి అరౌండ్ 26 or 27 మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మాడ్యూల్ మనం ఈ 45 days లో కవర్ చేస్తామండి. ఓకే, సో కెన్ ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ లాస్ట్ అండ్ టుడేస్ సెషన్ యూ ప్లీజ్ ఆస్క్, అదర్వైజ్ కెన్ లీవ్ ఫర్ మీటింగ్ టుడే. So now we have 25 members in this meeting.